mais firndeel ne ñii dem ñooñu war a dem dellu si seen kër yi ñoom ñu ngi fi ak seen famille mbégte la Amadou te xam naa ne ku ko seetaan rek dina la ñi fa des ak ñi nga xam ne ñu ngi si yoon bi ak seeguñ dina leen motif ñaax leen ba ñu continuer seen jàng bi ak si tey si bis bu am solo bi. xam naa suñ gan bi tey dina ñu dimbale ñu xam bés bu mel ni yëg-yëg bi lan lay doon am naa jaar na si te am na ci expérience ndax tamit tàggat na ndaw yu mel nii tey wala sax mun naa wax ñu fi nekk am na ñi nga xamante ne tàggal na leen bu fekkee nekkul ñëpp waaye li ci gën a am solo ñi ñooy yaakaar réew mi mon ñang parce que tey boo déggee ñu ngi wax ay docteur ay économiste ay scientiste ay lii ci réew mi ci fànn yu bari ñii tey ñii am na ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey am na ñi nga xamante ne tey buñ fi jógee ko nañ yóbbu seen lijaas si yeneen béréb yu bëri pour ñu mun a taxaw réew mi foog naa ne li mel nii bu amee réew mi tamit war naa mun a waajal boppam pour mun a welcome ñi ci yokkute réew mi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo xam naa ne li mbégte la ci ñoom seen ay mbokk waaye ci réew mi tamit parce que xam naa ne ci ati bu ñu nekk ci université bi ndax ku xam université xam na ne yombul métti na moo tax ñu war cee def jàngat bu yaatu ak suñ gan waaye liñ ci mën a tënk rek ci jàpp naa mu nekk li am solo mooy mbégte la waaye tamit lu am solo la ci réew mi. waaw lu am solo la seen mbokk yi yëpp mun nañ kontaan wante réew mi tam war na si mën a kontaan. bu next réew mi la ñoo dem taxaw pour liggéey ko parce que ñii leen yaakaar tey ñuy taxawaay réew mi. moo tax ndaw dafa am solo si réew moo tax ndaw dañ ko war a defar. comme ni ñu ko dee waxee tey. si koo xam ne ni moo la mbaar mu nga xam ne ni yaa nekk si ronam banta yi ko téye wala pile yi ko téye dañ ko war a préparer dañ ko war a defar soo moo tax ndawi réew dañ leen war a toppatoo ndawi réew dañ leen war a def si ñoom xam-xam ndawi réew dañ leen war a jàngal lii tam firnde la si tey seen mbokk yi dinañ kontaan waaye réew mi dina si kontaan parce que réew mi moo si war a mun a bénéfice den lii nga xam ne mooy seen mbokk yi njàng mi métti na jog fajar bi ay at la jël balaa nga agsi fii yombut waaye lu gars yi di wax rek loo nekkul taalibam doo nekk sëriñam soo moo tax tey bis ba am solo la Amadou waaw bés ba am solo dafa mel ni ñu ngi ñu wax ne njiiti réew mi dafa mel ni yegsi na waaye quickly rek balaa moo yegsi ñu bàyyi suñ mu nuyoo Dr. Alieu Jiba is a lecturer at the university, but also he's the president of the university staffs. Mr. Jiba, it's a pleasure having you here today. We'll be with you for the entire program. Thank you so very much for joining us. I know you'll help us understand what does this they mean to the students here today. But first, I will allow you to say hi to our viewers. Thank you so much, Amadou. I think I will speak Wolof for now, since both of you spoke with Wolof. Absolutely. In Wolof. So, yes, nekk na bés bi nga xam ne ñëpp a ngi kontaan waajur yaa ngi kontaan students yaa ngi kontaan seen mbokk yaa ngi kontaan waaw nekk na li nga xam ne tam maanaam am dafa mel ni yokkute la si réew mi waaw waaye first and foremost man daal maa ngay gërëm di previous régime bu fi nekkoon di former président Jammeh sutura na réew mi bu baax asi na fi university ni ñaa ngay liggéey ni ñaa ngay jànga tey Gambien si graduate nañ fi dem nañ fu nekk in 4 corners of the world in Asia in top universities man suma booba sax man dama graduate in Taiwan my masters foofu laa ko defee the top university in Taiwan called the National Taiwan University am na Asia the same thing in some universities in Asia am na Europe am na fii tam Australia, you have in Africa as well. So lii daal ñëpp a ngi kontaan parce que bés bu mag la si ñii ak si réew mi tam parce que yokkute la université bi tey su fi nekkutoon dina jafe trop pour parce que ñu bari ci yéen comme na ko ak balaa seen sa maas yi ñu bari dañ doon dem ci biti foofu lañ doon dem jànge university degrees yi ñoo ut international Gambien si bari dem nañ Sierra Leone dem Ghana dem Nigeria ñeneen ñi dem Uganda but eventually 1999 President Jammeh have the initiative and then the direction mu gis ne lii dafay am solo pour ñu am ko ci Gambia mu nekkoon lu am solo tey yëg-yëg bi lan la war a mun a doom ban feeling la students yi am tey seen graduation because yow jaar nga si lan nga foog ne lan la ñoo yëg right now with their family si président ñoom ñëpp ñu ngi fi man jaaroon naa fii laa jàngee University of the Gambia 2006 ba 2010 jamono boobu ak jamono bi yombul ñun jamono boobu noonu bëruñ ay internet services ak library waaye dañ struggle ba pass through always dama dee wax suma students yaa ngi graduate I've been teaching here for 9 years now heading to my 10th year léegi ñu bëri ñu ngi graduate dama day wax ne ñun suñ jamono dafa métti woon ñun léegi fu mu nekk nii yéen a ngi am everything yéen a ngi am library ngeen am di digital library tam and also the campus library so nekk na bés bi nga xam ne soo graduate da nga rek kontaan parce que it's the first stepping stone te soo wàccee university soo graduate from UTG dama ko day wax ñu bëri
foo dem si aduna bi di nga mën a struggle di nga mën a pass loolu moo tax University of the Gambia students yi nga xam ne fii leen graduate suñu demee si biti they emerge the graduate as the best students waaw parce que fii dafa maanaam dafa bëri challenges jafe-jafe dafa bëri waaye nag ku fi graduate moom soo demee si biti da nga mën a struggle most of my students are doing masters and most of them are doing also some of them are doing PhD in Europe so every time maa ngi in touch with them so students yi moom suñ paree fii moom am naa ne moom anytime they request my in recommendation letter dinaa leen ko jox loolu du nekk benn problème donc c'est réew mi laa dimbalee def ma ko pour suma boppa def ma ko pour keneen waaw bés bi ku graduate xam naa ne moom am naa ne ñëpp a ngi kontaan fu mu nekk nii waaw ñëpp a ngi kontaan jërëjëf docteur comme ni ngeen ko gisee noonu njiiti réew mi président Barrow yegg si na moom mooy jiite li nga xamante ne mooy daje bi tey ak tamit moom moo jiite université bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo comme dégg ngeen docteur li mu wax moon ñang xam naa ne du yàgg ci kanam tuuti officiel yi programme bi war a door waaye nga dégg docteur li mu wax moom fi la jaar waaye tamit ñu gis nguur bu fi nekkoon ñu amoon gis-gis bu sori dafa mel ni tey ba tax ñu gis ndaw yu mel ni ak ñu bëri ñu wàccoon balaa ñi moom mu bokk ci ñi nga xamante ne bénéfice ci université ba mu mën a jaar fa dem tàggatu ci biti waaye dafa mel ni qualité am na ci université parce que nee na ñu wàcce fii rek ba am nañ bunta pour dem ci biti mun a yokk seen xam-xam. démba because gis-gis bu ñëw dafa baax lii mooy njëriñ bi Gambie bu njëkk seen nit yi bitim réew leen doon dem université Dakar Canada ay Nigeria Ghana tey so ñu si bëri Taïwan comme Mr Jiba nu mu ko waxee bot foog ñu jaajëfal président Jammeh mu nga xam ne ni samp na fi université bi ak si nguuram because ku amoon gis-gis la si njàng because ku développe jàngale si Gambia because réeréw la mbir school yi bëri si jamonoom dañ ko bil donte le government bi ñëw yokk nga si président bara ñëw na yokk waaye tey foundation yi njàng bu am njëriñ bi ci Gambie fii university doo ko mën a wax mu te jaajëfaluloo government Yaya Jammeh ci njiitam because ñoom ñoo ko fi sampa ba pare si réew yi si gox gi si gox-goxaat yi yëpp ñu samp ko fi indi woon fi tam lu am solo free education mu ñëwoon mu def girls free education ñu dem ba mu yàgg mu indi ko kon joxoon te njàng mi ba nga xam ne tey result bi gis nañ ko tey thousands of people graduate nañ si university boobu nga xam ne si jamonoom leen ko sampa yemut fa tam government bi tam ñëw na yokk na tam taxawaay si school bi donte le right now ñi ngay bay seen waar ci li fi ne waaw li si gën a am solo mooy ne qualité bu nekk si university bi nga xam ne boo fa jógee foo taxaw si àddina bi dinañ la xàmmee di nga fa mën a liggéey comme nu ko Mr Ji ba waxee léegi loolu absolument nekk na lu nga xam ne ni ndam lu rëy la te university tam du tabax rek bu taxaw rek xam-xam dafa war a jógee xam-xam bu nga xam ne dañ koy ràññee si àddina bi te Gambie am na sens pour gis ne université am ku fa génnee foo dem si àddina bi dinañ la xàmmee bu baax a baax te itam nag àddina bi ñu bëri Mr Jiba dina si ñëw nationalité yi bëri ñu ngi si University of the Gambia di fa jàngee comme niñ ko doon defee Dakar niñ ko doon defee Ghana Nigeria ak si yeneen université yi nga xam ñu ngi si biir àddina bi nekk na lu nga xam ne yokkute bu rëy la amul te lii mooy mandarga réew muy dem si kanam njàng ngay gis ñiy jàng di wàcca nga leen naa gis tam ñu nekk ay borom ndomba tànk si réew mi waaye si bitim réew tam dafa am solo bu baax waaw am na solo moo tax réew nii rek lii moo ko mën a yóbbu ci kanam parce que li nga wax ne dafay continuer fu ne buñ la dénkee réew mi da ngay ñëw def bay sawaar keneen ñëw am fu mu door because soo seetee président Jammeh bu mu ñëwee am na fu mu fekkoon education sector bi wala level bi ci réew mi waaye am na level bu mu ko yóbbu tey kuy président Barrow bu fi nekk moom tamit am na fi mu ko fekk am na yéene yóbbu ko feneen te foog naa ne ñii tey ñu war a ñoom tamit am opportunity ba jàng tey ñu war a graduate dafa nekk li nga xamante ne li am solo xam naa du ñàkk ci kanam ñoom tamit dina am ñenn ci ñoom ñu wax ak ñoom graduate si tey ban yëg-yëg lañ am ak tamit lan lañ amee réew mi tax parce que xam naa docteur Gambie dana yaakaar ñii ci doxalin réew mi waaye tey just briefly ñu dellu tuuti ci université bi am na solo comme noo ko waxee former président bi former président Jammeh mu ñëw mu indi ko ci réew mi gis nañ impact bu mu am ci réew mi lan nga ñu mun a wax ci loolu ban sort of changes la am ci Gambia am fi university ban solo la am déggantaan yéen ñi nga xamante ne jaar ngeen ci am ngeen ci expérience ak dem si biti tamit jëlee fa expérience graduate foofu te gis ngeen right now yow lecturer nga lan nga ñu mun a wax ci loolu. waaw Amadou jërëjëf. am na solo trop. man rek
as an example. man graduate na fii dem naa Taiwan gis naa ko lu bëri. am naa lu ma fa jëlee itam dafa bëri si njëriñ. dem nañ scholarship suñ joxoon Gambia moo doon ëpp scholarship because Gambia dafa doon back Taiwan. It was a pro Taiwan. loolu dafa amoon solo trop. te nga gis ne suñ daan joxe 150 scholarship Gambia daanaka ñoo jël 25% bi yëpp Gambia lañ ko jox. waaw loolu dafa dimbale woon Gambia trop. waaw ñun ñoo daan ëppaate best students yi daanaka dañ daan nekk Gambians from Taiwan. loolu daf ñu dimbale woon ak yeneen dëkk ak Venezuela gisoon nañ ko fi. léegi lii dafa nekk di nga xam ne am na yokkute si réew mi. réew mi am nañ si njëriñ nit ñi fu mu nekk nii soo xoolee civil servants yi. I don't know the exact figure waaye mun naa la wax ne 80 to 90% ñëpp daanaka jaar nañ UTG ñu am seen first degree. UTG lañ jaaree parce que lii dafa sutura ñu bëri. waaw lu moo tax dëgg de président Jammeh def na li nga xam ne. li nga xam ne kenn du ko mën a wipe out in history. waaw loolu moom daf fii nekk forever. te ñu ko sant di ko gërëm bu baax a baax si lu mu def nii. waaw te moom bésam la. ak bési ñëpp la. bési Gambians yëpp bési président Barrow la bési président Jammeh la. and the late président also yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi waaw moom tam def na. amoon na vision bi waaye mënut ko réaliser. waaw xam nga lu amoon solo la. waaw lu nekk ak sa jamono. waaw yàlla moom mooy def loolu mun nga am yéene bi sax waaye comme nguur noonu lay doxee da nga ñëw def sa wàll léegi university bi of course yokkute la development la lu am solo la ci réew waaye as much as loolu am na waaye challenges tamit mu ngi ci doxalin bi loolu du ñàkk ñu waxtaanee ko for exemple yéen seen jamono right now of course léegi am na yenn ay students yu ñoo waxtaan yu fa nekk ne ñoo face some challenges waaye yéen seen time la gën a métti tell us wan ñu experience bi naka la meloon at the time ndax ngeen mën a struggle ba get the desired goal bi ngeen bëggoon ba gis ne despite the challenges despite the limited resources yi amoon you still maintain the aim and objective ba ngeen am li ngeen bëgga waaw am na solo trop amoon na jamono dama daan wax nit ñi ne soo gisee nit ñi first batch yooyu noonu since 1999 ba around 2010 towards 2015 ñu struggle ba am a very good education background fii ñoom ñoo ko defal seen bopp parce que library daanaka bëriwutoon fii digital library léegi lañ ko register on EBSCO this European largest library database da nga gis ne UTG join nañu c'est member you can access millions of articles soo bëggee def research loolu moom dañ ci subscribe waaye fu mu nekk nii ñun suñ jamono dañ daan struggle man personally man dama daan study ak some of my colleagues MDI lañ daan fanaan bi suba te loolu dafa nekk li nga xam ne students yi léegi amuñ that kind of willingness waaw léegi fu mu nekk nii jamono boobu wax dëgg yàlla dafa métti waaye jamono bi fu mu nekk nii yomb na te nit ñi nag dëgg fu mu nekk nii university dafa am challenges waaw fu mu nekk nii students yi bëri nañ admission bi suñu school this time around rek 500 students lañ admin School of Business and Public Administration te loolu ñëpp government bi du mën a joxe scholarship government bi ñu ngi joxe 269 across léegi da nga gis ne médecine bokk nañ fa School of Business ak School of Agriculture 269 te soo xoolee budget bi national budget bi towards education higher education dafa ndaw basic education moo ëpp higher education waaw moo ko ëpp téeméeri yoon da nga gis ne léegi suñu joxee about 250 million boobu noonu budget bi dañ ko share to all tertiary education fii ni Gambia GTTI bokk na si Gambia College bokk na si University MDI bokk na si University Gambia bokk na si yaa ngi gis léegi beneen budget in that budget tam Gambians abroad in higher education ñoom tam bokk nañ si yaa gis ne higher education dañ jox priority those abroad nga ñoom suñu defee noise dafa si problème waaye fii moom dëgg dañ am challenges loolu ñëwoon na ba gars yi oo di university over $190 million loolu thanks to the staff association su ma yëngu bu ñu defoon parliament during the appropriation bill fay nañ yëpp te fu mu nekk ni ooy ñu dara te ñu ngi ñaax government bi nag 269 bi nañ fay waaw higher education moom dañ dee seen students duñ dee nangoo fay loolu moo def bor yi di dina compound loolu dafa nekkoon challenges te university mu ngi depend on subvention ak tuition fees that is the subvention of the university from the government is $2 million loolu dafa ndaw suñ salary bi dafa dem ba $16 million so look at the difference is $14 million every month loolu fu mu jógee tuition fees léegi ñoom government bi dafa waroon a mel ni yeneen government si dañ war a subsidize education bi ñu support leen bu baax waaw because ñu bari dañoo wax ne university bi dafa seer 30,000 ak yooyu 20 something like that so loolu moo tax comme tamit yéen si tuition fee yi ngeen yaakaar pour mun a def seen doxalin ak seen operational cost ak yooyu si la war a mën a jógee because subvention bu war a am ci nguur gi loolu du dee matal yéen seen liggéey du matal parce que fu mu nekk nii wax dëgg yàlla moom lecturers yi every month salaries daf day yokk UTG because academia is an academic institution
soo amee promotion from lecturer 1 nga dem senior lecturer sa salaire dafaa yokku so senior lecturer associate professor sa salaire dafaa yokku and when you publish you are promoted da gis ne every month lii dafa continuer dafa dem ba 20 million ëpp moo tax Sénégal dañ just spend a lot in education in some countries in West Africa da gis ne government bi ñoo dee take up the basic salaries da gis ne léegi da gis ne tuition fees bi du seer da gis ne léegi fu mu nekk nii am na ñi nga xam ne they are very smart and intelligent they are coming from the poor farmers they have a very poor family background so da gis ne ñoom fu ñu jógee fi nga xam ne dañ am dara amuñ alal waaye ñu ngi góorgóorlu am nañ xam lifin dañ intelligent trop seen boppay dafa baax waaye amuñ fay université bi da gis ne suñu wàññee tuition fee bi government bi ñu support université bu baax da gis ne léegi tuition fee bi mën naa nekk Sénégal Cheikh Anta Diop duñ dee fay daanaka luñ dee fay àggut $1,000 because everything is taken care of by the government léegi suñ ko fi defoon ñun fii sax mën nañoo start half basic salary retention salary waa government will take care of it da nga gis ne tuition fee du romba $5,000 loolu nga gis ne Gambien bu nekk mën naa am access to higher education Tanzania access to higher education loolu free la loolu moo tax they have the highest literacy in Africa because seen soldaar yi sax ñu bëri am nañ PhD and masters macha allah waaw moom ñan dégg nga dog la loolu dafa am solo pour tamit ñuy seetaan ñu xam yenn jafe-jafe am na ñu bëri seen ñu fi nekk tey seen waajur yi xëy na mënuñ fee ñëw ñu ngi seetaan ay Afrique di gis seen doom yi mbégte waaye balaa ñu doon activité métti woon na lool parce que mbir mi yombul fay mi sax dafa seer ñu bëri tey am na ñu am qualification waaye mënuñoo dem si university because of amuñ lu ñoo fayee waaye dégg nga li docteur wax nguur gi waroon nañoo dékku lu bëri ci loolu waaye dafa mel ni université bi ci xale yi lu ñoo fay fi la ñoo yaakaar ñoom tamit mën a def si yenn soxla yi si doxalin université bi. waaw lu am solo la. Mr Jiba docteur Jiba wax because li problème mooy ne. waaw fokk rek ñu dimbale waat université bi. te comme nu mu ko waxee tey boo ko doon cek fii 100 bu nekk mais bi 85 bi si poor family lañ jógee. maire bi si garden bi la dem. béy wala mu ngi si marché bi di jaay ay xob dajale teg suusu. bugg a fayal sa doom boobu pour mu dem jàng soo dafa jafeñ trop pour secteur boo dugg nga gis fa borom master borom PhD bi wax na la léegi Tanzanie nga gis soldat mu ngi am PhD bi nga gis soldat mu ngi am masters njàng mi foog ñu yombal ko tuuti foog ñu jàpp si ko joxe na exemple Sénégal li si bëri government bi moo ko amee li ngay fay is not less than $10,000 soo loolu da ngaa gis ne Amadou kenn ku nekk rek da ngaa am opportunité pour jot si njàng mu koow mi te nag nit ñi citoyen seen àqal ak seen yelleef pour nguur gi jël responsabilité seen njàng because nguur tam loolu moo si nekk da nga parents bi bu yaree dugal si primary school bi ba accès si nguur daf si war a jàpp bu baax a baax léegi nag it's time na Amadou ñu gis ne tam nguur gi jël na somme dugal ko si université bi pour lu ñoo fay si fekkee fukk la nguur gi war na def juróomi parents yi def juróomi su ko defee dinañ gis njàng mu koow mi baadoolo yi dinañ si mën a jot te nag dafa war a nekk réew mi foog ñu gis ne baadoole bi su buggee jàng dafa war a jàng ku ko papaam am koom-koom su buggee jàng dafa war a am jàng fekk àgguñ si foofu rek dañoo am jafe-jafe si te njàng mooy li nga xam ne moo ŋànk réew tey ñii ñëpp ministre yeeg président bi si boppam ñu fi jaar ñëpp den jàng soo su ko defee dafa am solo ba nga xam ne ni dugal nañ seen loxo si njàng mi jàppale université bi ba suñ ko bàyyi université bi dina métti te comme ni ma la ko waxee ñeena ñi balaa ñoo am foog nawet bi jeex seen papa yi dañoo bay au seen yaay ñi dem fay si naako yi si maquette si suusu yi soo bu bëggee dépend foofu da ngaa gis ne dina am genn wàllu téeméer bi 50% bi yëpp dañoo toog duñ ko mun fekk bëggoon nañ jàng kon nag jot na it's time na nguur gi tam jël dara dugal ko si mu gën a yaatal wàññi ko bu ko defee dimba jàppale université bi ku doon fay 10 nga fay juróom parce que sax jafe-jafe amoon na ci bu yàggul ba ñoom teewoon nañ seen loxo ñu yëngal ba bor bi dafa bari woon ba ñoom ñu ne duñ mën a continuer def seen liggéey because nguur gi dañu waroon a fay bor boobu loolu moo taxoon sax nguur gi mën a fay bor boobu mu ngi ko doon wax sànq am fu mu nekk nii amalatu lañ leen dara waaye fu mu nekk nii ñi nga xamante ñoom ñoo dugga si CS ñooñu lañ war a fay tamit seen tuition fee bi lu war nguur gi ñu def ko so University Governing Council bi ñoom ñoo yegg si noonu léegi yéen a ngay gis gaa ngee toog xam naa ne du yàgg chancellor bi mooy président bi moom tamit mu yegg ci jotaay bi dan su ko defee officiel yi ñu door waaye dafay am solo pour ñu gestu ci gannaaw xam yoon bi naka la mel
lan université bi ñu fa nekk seen naka lañ fa nekkee taxawaay bi lan la doon ak tamit pour ñu waxtaanee ko kilifa tamit du ñàkk ñu ngi ko buñ ko seetaanu léegi xam naa dina am ñu seetaan bu boobaa ñu jël ko into consideration ñu xam ne taxawaay bi dafa war a yaatu education xam-xam dafa am solo moo ñaan ci réew te loolu du ñii ñoo ne war a nekk tey comme wax naa la ñoom ñoo nekk yaakaari réew mi Amadou lépp lu nga xam ne mu ngay dox si àdduna xam-xam moo ko téye xam-xam moo ko doxal tey ifin caméra bi sax xam-xam moo tax tey mu nekk fi jël ñi àdduna yëpp di ñu seetaan te dañoo nekk si jamono bu nga xam ne right na réew mu amul xam-xam rek di nga des gannaaw réew mu amul xam-xam rek say ndaw dinañ réccu te ndaw ñi dañ war a def si ñoom xam-xam because mag ñi dañ fay jógee ndaw ñi ñëw loolu la yàlla dogal yàlla lu mu dee def loolu la foog ñi nga xam ne ñooy ndaw bu ko tey si parents yi nga ko xool te kenn ku si nekk rek yow da nga bëgg a dem bàyyi fi sa njaboot ñoom ñu continuer sa liggéey si fi kon tam réew noonu la mag ñi dañ ana président Jawara moo fi nekkoon moo def foundation réew mi sanc ko dem na te ak ñoom ñu bëree si kàngami réew mi dem nañ te ñeneen ñoo fi nekk ñëw président Adama Barrow mi bu indépendant ma bokk na si ñi daan dem si student yi daan jël ñi dem di tàccu tey njiiti réew mi te itam fii ay ministre ñoo fi war a mën a nekk ay directeur ay yëpp kon dafa am solo bu baax njàng si réew ñu dooleel ko waaye government moo war a jiitu si ñu war a dooleel njàng dugal si loxoom ba nga xam ne ni ku loxoom jotut gannaaw te ak xam ak yelleefam nekk si njàng dañ ko war a bàyyi xel moom itam bu jàng waaye war ñoo bàyyi yëpp université bi dina nekk lu nga xam ne ni ñëpp si war a jot te ñëpp buñ si jotum ndéeg seer dafa doy waar kon tey jot na pour nguur gi dugal si loxoom jàppale ñi nga xam ne ni ñu ngi si bëgg a def jàppale université bi su ko defee ñëpp mun see jot dina am solo Amadou bu baax. waaw dafa am lu ma si bëggoon a yokk tuuti rek. mooy wax dëgg yàlla moom université yi. soo gisee staff association bi. ñun ñu doon xeex for system change. ak yeneen yu bëri yi nga xam ne ñun we understand lu nekk si université bi. challenges suñ fa am yu students yi nekk di face. more than even the Ministry of Higher Education more than National Committee. Select Committee on Education, National Assembly Select Committee on Education, more than everybody, because we are key stakeholders. We are the one interacting with our students. University, dafa am jafe-jafe fu mu nekk nii. There is high influx of foreign lecturers, because soo gisee lii beneen challenge dama ko fàtte wax mooy Gambien suñu dee yónni abroad di dem jànga. ñu ñëwaat ñu war a ñëw saaf. ñu gën a ba comme man du ma def. ñeneen ñi ñëwuñ because salaire bi dafa ndaw. ñu ngi des foofu te university daf leen bon. so dafa mel ni university moo loose. daf leen fayal daf doon fay story living salary so nangu ñoom bëri nañ parce que loolu dafa nekk li nga xam ne government su taken care of the salaries daf doon attract competent Gambians da nga am yenn Gambians yi nga xam ne ñu ngi UK top universities Gambian professors the vice chancellor kii Gambian professor la recent one nga gis ñeneen ñu ngi in the US ñeneen ñu ngi Saudi Arabia top professors laa la wat in top universities very good professors soo leen assi woon tey university daf noonu passé fii parce que la fee bi dafa ndaw da ngaa gis ñi nga xam ne man suma collègue some of them they are receiving $8,000 fii da ngaa gis ne yow sa salaire bi is $1,000 so da ngaa gis ne yow mën ngaa fay 8 staff waaw léegi est-ce que problème bi tamit du réew mi xëy na inaas moo ci xam ne nguur gi am na yéene bi but the resources are not there xaalis bi xëy na dafa amul pour ñu pay for example $3,000 comme yi nga waxee pour teacher concern maas yi wala ñi nga xamante ñu ngi ci yeneen level est-ce que tamit loolu nekkul problème bi ci doxalem commitment bi tamit moo xala des. waaw man dama gis ne commitment bi dafa des parce que Guinée Bissau sax they are highly paid more than Gambian lecturers. so daa gis ne Sénégal moom wax noppi la loolu moom xam nañ ñu fa nekk. soo demee Sénégal rek nga liggéey fa benn semestre you can multiply your 2 years salary here. daa gis ne ñun dafa am lu ñu téye fii. wax dëgg yàlla moom ñun seet nañ. suñu bon bi saaf nañ ko ba pare waaye still la ñu ngi toog di lecture we had opportunity to stay outside. waaye government wax nañ dañ leen engage. we engage everybody dañ leen engage all the stakeholders pour ñu def dara yokk salary yi at least ñu def wàññi tuition fii bi da nga gis ne Gambien bi dafa take ownership of this. every university foo dem si àdduna bi local si daanaka they constitute about 80%. waaye fii moom definitely mu ngi wécci trop. boobu dana ma yóbbu ma laajte what is the sort of a relationship bu nekk diggante university or tertiary institutions and the line ministry the Ministry of Higher Education ban sort of relationship pour ngeen mun ko engage you can push this to the highest level pour ñu consider upgrading your pay scale and sort of like something like that ndax am ngeen dat rapport wala ak moom. waaw amoon nañ ko ba léegi mu ngi fa waaye dafa xala wàññi ko because of the strike bi mu amoon. parce que ñoom dëgg dañ amee noon university over almost $200 million. xam nga su ko demee jëli. nga doole nekk xarit. waaw waaye nag dafa favor di ministry because fu nekk ni defin bi jeex na. waaw during the appropriation bill gis nañ ñëpp wax dëgg yàlla parlement taxaw nañ ñu ne il faut ngeen fay soo leen fayee jàmm du mën a am si réew mi élection baa ngi ñëw so da nga gis ne suñu yëngu bi dafa am solo it was strategic so da nga gis ne léegi fay nañ ñëpp léegi am nañ rapport bi dañ daan am monthly meetings with them
waaw waaye géej na nag bu ko xam naa ne mbir yi ba xala seeda tuuti waaw xam nga ministre bi séeréer la man joolaa la so da nga gis ne dañ dee suñ bëree moom dafay tànga waaw waaye nag dëgg moom am nañ li fi ñu ngi engage ba léegi gis nañ ne ñoom tam dañu war a convince government bi ñu convince minister of finance ñu yokk budget bi nekkul only on salary waaye mu ñu wàññi tuition fee of the students da nga gis ne fii ñu bëri ñoo intelligent mënuñoo def dara ñu ngi xalaat dem back way they are very smart waaye mënuñoo jànga because of lan la seen parents yi amuñ comme li ñu wax ñu nga jaay bisaab ñu nga jaay kanja xam nga di cost of living is high nit ñi mënuñu am te université soo gisee mu am solo fu mu nekk nii ñëpp a jaar université bu ko si centre loolu laa wax suma executive members ne université ñun dañu war a xëy ba système bi work normally parce que the police the ministry of finance all ministries departments ñëpp dañu jaar si université of the Gambia ñu dem saaf foofu su yaaxoo lan may xew ministre yi dañu am problème absolutely yaa ngi gis nañ li fi nekk the incompetent people ñoo ko fil so da ngaa gis ne university bi is a center and it's a factor for national development am na solo thank you very much doctor xam naa ne nañ ko gën a yaatal incha allah ci kanam tuuti ñu gën a yaatal li nga xamante ne mooy waxtaan bi ñu indi tamit ñeneen ñu yaatal waxtaan bi ndax bés bi dafa am solo waaye xam naa ne chancellor bi mooy président bi mu ngi waaj a yegg si ci biir moom moo jiite jotaay bi tey incha allah ci programme bi nañ déglu moom yan kaddu la am chancellor bi we also talk about because university bi dafa am chancellor vice chancellor bi nga xamante ne Gambien la loolu lan la min ci university bi docteur nañu ci dimbale ak tamit ndax nañ ci expect something different because ku fi nekkoon foreigner la wala nekku doomi réew mi ak yu mel noonu loolu yëpp nañ ci ñëw incha allah waaye xam naa ne chancellor bi mu ngi waaj a yegsi mooy président Barrow bu yegsee rek then officially the programme would start but just docteur mu ngi nekkoon ci point bu am solo soo daanalee foofu rek den ñu dugal suñ next guest bi waaw ma bàyyi la nga conclure fi nga nekkoon mooy li nga waaw soxla mooy ne moo tax ñoom itam ñu xaar ay yoon mu àggoon foofu noonu ba mu àggee 50 yëngatuwu leen 150 100 waaye ngeen bàyyi ko ba mu xaay tamit ba élection bi jógee tamit ñu xoj gars yi waaye nga xam ne fii moom foog rek gars yi def dara mu ne stratégie gi dañ bàyyi ñu bàyyi ñu xëy na dañ bàyyi bi affaire yi am na président bi waaw xam nga affaire bi since 2019 waaw when I was elected as the first president during my first time ñun dañ ñëwoon engage all the stakeholders office of the president national assembly dañ fa daan dem am 2 to 3 hours meeting with them minister of higher education governing council UTG the management student union soo bàyyiñ kenn because dañ bëggoon tension to solve problem engage dañ engage ñëpp ñu ngi am the minutes everything is available so waaye nag xam nga Gambien bi dafa resistant to change moom daal foog jox la ko dara mbir yi du mën a sotti waaye loolu du mën a dem this is a high education fii nañ yaakaar University of the Gambia so ñu ngi busy woon di establish another university man loolu xam naa nañ si ñëw si loolu te loolu man nekkul sense comme ni ñu dee wax balaa nga takka ñaareelu jabar il faut force jabar bi nga toppatoo university bi waaw affaire bi moom bii mooy suñu yaakaar fu mu nekk nii ñu ngi laak simulation labs chemistry amuñ labs biology amuñ labs our students they go to Senegal for practicals some they go to India for practicals this is 23 years old university ñoom Sabali honorable Sabali ñoom ñu nekkoon di first batch so da nga gis ne affaire bi ba léegi something is lacking before nga dem taxawal beneen university UTG nga war a defin ñu ngi am school of engineering UTD ay balaa nga ko def university school of engineering dañ ko empower nga gis school of education Gambia college balaa nga ko defee degree awarding institution is a misplaced priority wax dëgg yàlla moom loolu moom warta dem parliament bi waruñu nangu loolu dañ ko war a stop am engaging them constantly and I think they will not approve that very well dama doon ñëw ci loolu sax ndax yéen pare ngeen ciy def dara pour loolu bu mu am waaw pour tontu ko ñun xaaruñ arias ñu lifinde dañ ñaagoon bu waaye comme nangu ñoo fay waaye bu ñu yëngatoo Gambie ni foog nga yëngatu mu fay waaw académie noonu la mel il faut nga safal mbir mi waaw moo tax gars yi faj affaire yi mu ngi noonu kooku mooy docteur Alieu Jiba foofu lecturer ci university waaye tamit moom moo jiite staff association bi just quickly balaa chancellor bi di dugal ñu dugal suñu next guest honorable Momodou Sabally wax na ko former secretary general and head of the civil service ana ma em fa wala ma yokka yokkal moom moo nekk ñoom is part of the fourth batch of the University of the Gambia. I remember buñ fi nekk woon I think 2018 or something like that amoon nañ ko ci plateforme bi te mu wax ñi lu am solo once more it's a pleasure having you here honorable ma bàyyi la rek nga nuyoo ak Gambians yi ñuy seetaan right now. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu askan bi yëpp di nuyu déglukat yi yëpp di nuyu suma co-paneliste yi fii ak njiiti media bi nga xam ne moom lañ toogal fii di suma brother Lamin Kante
ñu ngi sant yàlla alhamdulillah alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ñu sant yàlla ne Gambia dañ am university bu dem ba am foog naa ñaar fukki at ak lu si tegu loolu bu university bi di door kenn xalaatu ko woon waaye war nañoo sant yàlla kon alhamdulillah macha allah jërëjëf mu kooku Mamadou Sabally du gan ñu xaar rek chancellor bi yegsi ak ay gaayam yi den su ko defee ñu dugg ak moom si waxtaan bi bu baax Mon Ñang président bi mu ngi waaj a dugg si moom moo jiite université bi tamit moom mooy jiite tamit ndaje ni bu yegsee rek dañ koo dalal with the national anthem and then officially programme bi mu door den su ko defee nañ wax ak Sabally tamit moom xam naa ne bés bi dina am lu bëri lu mu koo fàttali parce que moom bokkoon na si post badge bi loolu dana nekk lu am solo pour ñu dégg Amadou tey plateforme mu newoon mu neen fay dégg xam-xam waaw de Sabally xam na démb université bi jaar fa bu ñu waxtaanalee dina am solo bu baax a baax Mr Jiba tam comme niñ ko waxee rek sàmmkat mbootu moo xam biy soo ñoom ñoo gën a xam problème bu nekk si université ñi am ko si plateforme bi kon mun neen wax ne plateforme bi te jëriñ li si war a juddoo bu ci government bi jëlee foofu na université bi mun na see doxee baax ba few waaye xam naa ne daal lu bëri des na lu ñu war a def si université bi te xam naa ne di moo ñu ngee gën a continuer si programme bi Mr Jiba dinañu si gën a waxal Mr Sabally itam fu mu indi ñu démb li nga xam ne mooy université bi comme ni mu ko waxee ku toogoon tey ne université dina am si Gambie ba tey mu nekk ñaar fukki at ak ñett wala ak ñaar loolu leneen la woon waaye loolu yëpp foog ñu fàttaliku démb because nit foog nga fàttaliku démb ki nga xam ne moo am xalaat bi samp fi université bi foog ñu delloo ko njukkal wax nañ ko si ubbite gi muy président Jammeh xalaat bu rafet ba tey junne ndawi Gambie ñu ngi see bénéfice loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la waaye réew noonu laay demee ku ñëw rek da ngay teg dara dem waaye moom lu mu teg bàyyi ko fi dem nekk na lu nga xam ne lu am solo la te kenn dootu ko mën a fàtte si àddina nekk na lu nga xam ne lu am solo te njàng bés bu mel nii du mën a am te ñu bañ koo fàttale quoi non foog ñu fàttali ko foog ñu fàttali xam naa ne sax Mr Jiba ñàkkul sax ci seen jàngale foofu noonu comme gan bu jógee beneen réew ñëw fa dinañ ko buñ ko wax jaar université bi dinañ ko wax nguur gu ko fi sampoon ak ku ko jiite woon parce que absolument loolu kenn mënut a wax history university si réew mi te nag mentionné ki nga xam ne mooy président Jammeh because under his leadership la yéene si faat université bi taxawee tey ñi am ku nga xam ne si first batch boobu la bokk waaw su ko defee ñu baale ñu ànd ak bàkki réew mi pour ñu welcome président bi den su ko defee ñu ñëwaat national anthem that's the arrival of the president who is also the chancellor of the University of the Gambia. Let's go. And pray that all may live in unity, freedom and peace within. Let justice guide our actions towards the common good, and join our diverse people to prove man's brotherhood. We pledge our firm allegiance, our promise we renew. Give us, great God of nations, to the Gambia ever true. Thank you very much. Please be seated. Signal the official opening of this ceremony. Just quickly, Sabally, ma ñëw ci balaa statement yi commencé 1999 first batch nga graduate, this feeling naka la meloon a day like today, naka la ban yëg-yëg la xale yi di am, and I know you have experienced it balaa ñu ñëw ci 99 bi ngeen doon door naka la meloon. jërëjëf comme suma collègue bi nu mu ko waxee suñ waxee yëfi university si Gambia wax yëfi graduation foog ñu delloo njukkal His Excellency président Yahya Jammeh parce que xam la pas-pasam la moom moo ko gëmoon at the time am na ñu toog si university boobu tey di jiite university bi at the time lu ñu wax mooy the university was a political expedient, their words exactly. Yahya Jammeh had the conviction that the Gambia needed, deserved, and could run and sustain a university. Gëmuñ ko woon. Gëmuñ ko woon, and they are here.
So we have to give the man credit. And more often than not, then they game a try on this platform here to deny him the credit, and they cannot, because the fact is Momofi Dorli. So coming to the situation of graduation, incidentally, tell them I said in graduation video, the 1999. Wow. The feeling of fulfillment, the emotional feeling of success. Yeah. Not only for me, sa yai, sa papa, sa jabar, sa raka. I still can remember suma yai nakala feel buma graduated. The same feeling la ñoo am, same communities gox yu jógee. That feeling la ñoo am. It's very difficult to capture in words. Why seen da ngay gis something di nga xamee lu si nekk. ok very well léegi nañ ànd ak ubbite bi ñaan bi den su ko defee ñu آدمي هو الإقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اللهم نسألك بكرامتك أن تكرم بلادنا غامبيا وسائر البلاد العالم اللهم احفظنا واحفظ رؤساءنا واحفظنا آدم برو ونظامه وسياسته وحكومته اللهم نسألك أن تكبر هذا المركز الإسلام مركز الدراسي جامعة الغامبيا UTG اللهم لا تفرقنا إلا بما يرضيك اللهم لا تجمعنا إلا بما ينفعنا يا رب العالمين yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga won ñu dégg te saxal ñu ci dégg te jàppale ñu ñu ne ci yàlla ñu ngi lay ñaan senta bi di UTG waaye di kiw selitam ñu ngi lay ñaan yàlla yal nanga ko màggalaale réew mi waaye màggalaale nguur gii ñu nekk yi waral lii di ak nguuri Adama Barrow yal nañu ko yàlla ottul yàlla ñu ngi lay ñaan nga ottul ñu suñ njiit yi ottul ñu suñ kilifa yi waaye nga defal ñu suñ kilifa yi itam ñu doon borom yërmande ci ñiñ elif yal nañ jokkoo yal na yàlla sàmm ñu sàmm suñu réew yàlla ñu ngi lay ñaan jamono ji fitna yi le xeex yi nekk diggante Russia Ukraine ak fu mën a do ci àddina yàlla yaa ko mën a fay yal na nga ko fay yàlla bu fitna bi ak si suñu réew yàlla ñu ngi lay ñaan réewi Gambia nga jubale ñu nga def ñu benn umma benn famille nañ maam ya meloon démb ak barka démb yàlla ñu si delloo yàlla yaa ñu santane nañ jàng nga sant ñu nañ jàng nga sant ñu nañ jàng aaya bi nga njëkk a wàcc yàlla ñu ngi lay ñaan béréb bii nga def ko béréb bu jàngukaay waaye képp ku fi jàng it nga may ko xam-xam bu am njëriñ bu muy jëriñee réew mi bu muy jëmee réew mi kanam ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uqliqa wal khatimihi lima sabaqa nashir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari miqdar azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة Thank you, Imam. We all feel blessed indeed. As we continue in more prayers, next we invite Reverend Louis Brom. Let us pray. El Shaddai, you are the God beyond all human existence. For in you everything finds its source, and in you all destinations are fulfilled. Generations unborn come from the plan of your action for humanity. Today, as the God of all nations, Gambia, we exalt you. We invite you in our midst because we know you are the author and finisher of our faith. We present to you the very chief servant of this nation, who is the highest of those who would serve your purpose for this nation, the Gambia, our president. All those who are behind him to serve this nation and to participate in forming minds and lives for the future of this nation, we present to you.
We also present to you the faculty of the university and all those who will partner with them to work in forming the life and the destinies of these children. We declare, O God, that the fear of the Lord will remain the existing protocol that will keep the patterns of their mind in line with your agenda for their lives. Keep them in the fear of the Lord and in the pursuit of wisdom. Father, let their knowledge guide them to truth and the pathway that will lead straight to that which will bring goodness of everything that will promote the human existence in the life of this nation. Now we present graduates, for we know no man can do anything unless they call upon you. No man can accomplish any great thing unless you are behind them. So this day we ask and activate the power of hand behind their lives and bring them into the world. For the hard work they have done, we congratulate them. But for the life that is before them, we send you before them. You are the God who will make straight the paths that are ahead of them. And you are the God who will protect their rear guard. You are the God who will give the glory of your hand over their lives and bring them to expected ends. So we decree and declare your protection over them. Let no weapon fashioned against them prosper. May every weapon, O God, of instrument that has been given to them in the various departments of knowledge be used to further expand the prosperity and the success of this nation wherever they find themselves. We cover them with your strength and cover them with your presence. We ask, O God, that Lord, you would make safe their life, their families, their friends, and their relatives. Today we decree and declare your hand over their lives, and none shall be able to destroy their destinies. So we ask in the name of Jesus that wherever they find themselves, they will continue to be a beacon of pride and hope for this nation, here and beyond the Gambia ever through. That wherever, oh God, your plan would find it fit, that their life would express your glory, that they would be people of the Gambia with pride, excellency, and goodness. So today we pray that as you are here directing the affairs of this graduation, that Lord, your goodness will come to us, that your blessings will abide with us, and Father, your purpose will be made known to us. Every one of us, from the president to the least man in this place, may your fear rest in our hearts. May your love direct our thoughts, and may your goodness continue to be that which will prosper our efforts. So we pray your glory today, your goodness today, your blessing today, in the name that is above every other name, the name you gave us. At the mention of the name of Jesus, every knee shall bow. May these graduates go into the world knowing that every situation, every mountain and every valley will be made straight and be leveled before them. And they have an equal playing field. With you behind them, they have an advantage. And they would prosper. They will find success because we send them into the world. In the name of Jesus Christ, we pray. Thank you very much, Reverend. May the good Lord answer our prayers. Honorable Chancellor, sir, a very good and warm morning to everyone assembled here. I am Taru Mamadou Lamin, and I am the Master of Ceremony for this program. The program would be starting shortly, and we would appreciate it if you could kindly switch your mobile phones to silent mode and be courteous to those around you by refraining from talking aloud. During the presentation of graduates, we encourage you to express your pride by applauding and cheering. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, graduation day is always a day of rejoicing, for it marks the conclusion of an educational journey and the commencement of another more uncertain and more difficult part of man's quest for a better life and future. Truly, today signifies the culmination of many years of hard work in the relentless pursuit of knowledge. Knowledge that will enable a person to embrace opportunities and take on challenges with clear vision and purpose. Distinguished ladies and gentlemen, welcome to the 14th Convocation ceremony of the University of the Gambia.
Your Excellency, Chancellor of the University of the Gambia, members of the Council, the Senate, Section 2 of the Tertiary and Higher Education Act 2016 stipulates that the Chancellor is the titular head of a public university, and he shall preside over ceremonial assemblies of the university and confer degrees and other academic awards of that university. Therefore, in conformity with the law cited, I respectfully call on the Chancellor, His Excellency President Adama Barrow, to constitute this assembly as a convocation of the University of the Gambia for the purpose of conferring degrees, diplomas, and certificates of the University of the Gambia. By the authority vested in me by Section 8, Cap 2 of the Tertiary and Higher Education Act 2016, I hereby constitute this assembly, the 14th Convocation of the University of the Gambia, for the conferment of degrees, diplomas, and certificates of the University of the Gambia. Thank you, Chancellor. With that pronouncement by the Honorable Chancellor, the stage is now set for the event to proceed. Honorable Chancellor, sir, members of the Council and the Senate, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I now respectfully invite the Chairman of Council, Mr. Matthew Pindur, to address the convocation. Let us put our hands together for Mr. Matthew Pindur. Honorable Chancellor, Your Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Deputy Secretary General and Head of the Civil Service, Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, other Ministers of State here present, Committee on Education and Training, Honorable Members of the National Assembly, Secretary to the Cabinet, members of the Diplomatic and Consular Corps, permanent secretaries, regional governors, Vice Chancellor and members of the Governing Council, and Senate of the UTG, heads of parastatals, mayors, chairpersons of regional councils, Sefolu, Alkalolu, venerable religious leaders, graduate staff and students of the University of the Gambia, ladies and gentlemen. It is my special privilege to welcome you all to the 14th Convocation ceremony of the University of the Gambia. We are grateful that you have considered it important to honor us with your presence, even under the present volatile circumstances of the COVID-19 pandemic. We urge that we all obey the health protocols that the situation demands. Every effort will be made not to keep you here longer than necessary. The Governing Council is particularly pleased to congratulate the Chancellor, His Excellency Adama Barrow, on his re-election as President of the Republic. We wish Your Excellency
a very successful second term, and we are excited by the belief that this can only mean a reinforcement of your already strong commitment to the welfare and advancement of the University of the Gambia. As a new council under the Tertiary and Higher Education Act 2016, we wish to rededicate ourselves to our national duty to grow and protect the interests of the university. We also take this opportunity to publicly welcome the Vice Chancellor, who assumed duty just some 8 weeks ago. His appointment marks a significant find in the treasure trove of highly qualified Gambian academics. We are sure that of Professor Robinson's preference to serve country over the more lucrative option available to him at the time of his acceptance of our offer. We assure him of the Council's support towards the realization of his vision for the advancement of the UTG. Professor Robinson succeeds Professor Fakir Mohamed Anjum, whose tenure ended in September 2021. We thank Professor Anjum for his services to the university and the Gambia at large. We wish him the best in all his future endeavors. Honorable Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, I want you to join me in thanking Dr. Aminata Sile, who delivered this year's convocation lecture on Saturday, 26 February 2022 at the Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center. Because of urgent business back in the USA, she could not stay on to attend today's ceremony. The lecture was on the youth, very much in the limelight in our academic and social forums. Her topic being the future of the Gambian, stolen future, or scanning through context. Dr. Silla gave a brilliant analysis of the contribution of the youth and their potential for greater involvement in all areas of national development. Our proposal on strategies for the way forward could provide a useful guide for formulators and implementers of youth policy at all levels. Dr. Aminata Silla, if you are online listening to us, congratulations and thank you for answering this call to national duty. There is no doubt that you have inspired our youth, most especially our graduating young ladies. Chancellor, ladies and gentlemen, in our midst today are distinguished academics from beyond our national borders. They are representatives of some of our partner institutions. We have a two-man team from Forabe College, University of Sierra Leone, led by the Vice Chancellor, Professor Fode Sarr. From Obafemi Awolowo University, Nigeria, there is Vice Chancellor, Professor Ogunbodede Eitope. Our cooperation with this university is in our PhD Public Administration degree course. From much further afield, from Gaziantep University in Turkey, we have Mohammed Musa Budak, Secretary General or Vice Chancellor of that university. Then from nearer home, Gaston Berger University in St. Louis has a 5-man delegation led by Professor Usman Chare.
Gaston has become an important cornerstone in our postgraduate programs. They help run our master's degree courses in mathematics, statistics, and telecommunications. On behalf of the UTG community, I heartily welcome our visiting friends to the Smiling Coast. I hope they'll have an enjoyable short stay. Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, the past year was one of mixed fortunes at the UTG. The many successes recorded were overshadowed by the bad publicity that resulted from the industrial action by the University Staff Association. Unfortunately, because of irreconcilable differences between the association and the governing council on issues which had legal implications, the matter had to be referred to the courts for a final resolution. The dispute triggered some student unrest, but that was quickly and amicably resolved. We thank the student executive and body for their show of maturity and the Chancellor for his fruitful intervention that took care of a major demand, buses for ease of transportation of students. Let me at this juncture recognize the excellent work of Professor Pedro Gomez, who headed the 3-month interregnum, and his supporting senior management staff and faculty. The Governing Council is grateful that they were able to steady the ship at that critical period. We also want to put on record our appreciation of the unflinching support of the Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, and the Attorney General and Minister of Justice. Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, the Vice Chancellor will give a report on the more positive developments in the university in the past year. Except that I must highlight the enormous contribution of the federal government of Nigeria to the strengthening of the academic standing of the University of the Gambia. Currently, we have 30 Nigerian Technical Aid Corps volunteers, most of whom are of professorial rank and senior lecturers. They fill important gaps and headship positions in different schools of the university. This technical assistance scheme for the UTG has been running now for several years. We are most grateful to the people of Nigeria for their invaluable support in this important sector in our national development. Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, we are gathered here today principally to celebrate our youth for their achievements after several years of hard work. The COVID-19 pandemic made that period largely difficult, added to which were the disruptions and tensions that marred the final months of their preparation for this day. But as the saying goes, because you will not have an exclusive birthright to any position in this country. You must be prepared to compete on a fair and level playing field and not expect
to depend on leveraging the destructive aspects of cultural entitlement inherent in various connections of family, tribe, religion, or other group links. At the same time, avoid the temptations of intellectual entitlement, because your certificate will not make you know it all. Respectfully hear out the other parties' views and acknowledge their worth. We advise you to be humble and to nurture a deep sense of patriotism. We trust you would. I wish you a happy and memorable graduation day, and I thank you all for your attention. Thank you. Thank you very much, Honorable Chairman of Council, and thank you for that heartwarming address of welcome. Honorable Chancellor Sir, members of the Council and the Senate, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I now respectfully invite the Vice Chancellor, Professor Herbert S. Robinson, to address the convocation. Your Excellency, our Chancellor, President of the Republic of the Gambia, Mr. Secretary General and Head of the Civil Service, Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, and other Cabinet members present. Honorable members of the National Assembly, Your Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, mayors, governors, and traditional chiefs, and partners of the University of the Gambia, distinguished graduates and their families, members of the media here. Good morning and welcome to this convocation ceremony. It is an honor and a pleasure to join you today to mark the celebration of the 14th Convocation ceremony of the University of the Gambia. May I welcome in our midst the Chancellor of the University and President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mr. Adam Barrow, the Honorable Minister for Higher Education, Research, Science and Technology, Badara Diouf, distinguished eminent scholars who traveled long distances to be here with us. I also welcome the Chairman of the University Governing Council, members of the Governing Council, and all government officials here present. We equally appreciate our graduates, their parents, guardians, relatives, friends, students from the University of the Gambia, and other stakeholders and partners of the university. This is my first address
to the University Convocation as the Vice Chancellor following my appointment on 4th January 2022. I am indeed very delighted to take part in the 14th Convocation ceremony of the University of Gambia. In this convocation ceremony, 1,134 graduating students who have been found worthy in character and learning will be awarded various degrees and prizes. Also, we have students from the postgraduate school in various fields. For the graduating class of December 2020 and May 2021, we will award first degrees in the following fields. In agriculture and environmental sciences, by gender, we have 5 females and 15 males. The total is 20. For education, we have 28 females, 88 males. The total is 116. For physical and natural sciences, we have 19 females, 63 males. The total is 82. For humanities and social sciences, we have 108 females, 106 males. The total is 214. For business and public administration, we have 162 females, 191 males. The total is 353. For computer science, we have 6 females, 37 males. The total is 43. For medicine and surgery, we have 25 females, 14 males. The total is 39. For nursing, we have 30 females, 24 males. The total is 54. For public and environmental health, we have 12 females, 19 males. The total is 31. For physiotherapy, there's 1 female and 3 males, making a total of 4. For law, we have 48 females, 57 males, with a total of 105. And lastly, for graduate studies and research, we have 5 females and 40 males, making a total of 45. On behalf of the Senate and indeed all staff and students of UDG, I congratulate all of you and wish you even greater achievements in the years to come. I should enjoin you all, as you become proud alumni of UTG, not to relent in promoting the cause of UTG in the years to come. You should be rest assured that we will be glad to continue to partner with every one of you and support your steady progress in your career development. Chancellor, Chairman of the Governing Council, distinguished ladies and gentlemen, just barely 2 months in office, I have conducted a familiarization tour of various campuses, assessed the facilities for learning, the administrative environment, the structure and internal systems of the university, to have a fairly good grasp of the prevailing situation, the challenges as well as the opportunities on the ground. Let me highlight some of the achievements for the period under review. We have set up a new Directorate of Research and Consultancy to support staff and to build capacity. $16 million was provided as a research grant seed funding for UTG staff to undertake research relevant to the needs of our society. Let me also share with you examples of other research projects carried out at UTG. We had a demonstration project on renewable energy potential in the Gambia, funded by the German Ministry of Education and Research, $145.5 million, and that project is ongoing up to 2024. We have another project on environmental impact assessment for West African competitiveness project, co-funded by United Purpose and European Commission, $1.2 million. We have another project on baseline assessment of vehicle fuel economy in the Gambia, funded by United Nations Environment Program,
to the tune of $400,000. We have another project on feasibility study on establishing ICT tech hubs, funded by the Ministry of Information and Communication here in the Gambia, $2.89 million. We have another project on gender policies for political parties, funded by UNDP, $1.7 million. Another one on knowledge, attitudes, practices on COVID-19 in the Gambia, funded by UNICEF, $2.6 million. A think tank hub, a Center for Sustainable Development and Policy Studies, which is currently funded by UNDP through the Ministry of Finance Project Coordination Unit. This is $20,000. And finally, we have a project on climate conflict, funded by World Food Program, $37,000. These are just examples of research projects that were conducted during the period under review, and some of them are ongoing. We also have the Office of University Relations, which was established to widen cooperation and to develop partnerships with the university at local, national, and international levels. About 10 institutions, universities have renewed their partnership agreements with UTG as a result, with activities in areas such as faculty and student exchanges and joint research projects. We have also the Careers and Wellness Counseling Center, which was recently established to support students on their career choices, internship and job opportunities, as well as their mental well-being. The UTG graduate scheme being funded by UNDP and UNFPA provide internships for graduates. Another interesting development for us is the Planning and Quality Assurance Department that has been strengthening recently by recruiting 5 quality assurance officers to improve our capacity to plan and our internal systems to enhance quality. The libraries at the University of Gambia have undergone significant changes, which included the establishment of the University Main Library and renovation of its branches. The digital revolution of the library has already started. The subscription of EBSCO, host journal and online database is a success story. It is now possible for UTG community to benefit from the same journal database as top-notch universities across the globe. The university management recently approved $88,275 for the purchase of Turnitin. This is a software to help promote academic integrity and good practices in writing. The implementation of smart classroom at UTG with the help of UNESCO Utg, based at the Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China. With this in place, the UTG stands out among the 7 universities in Africa with such a sophisticated infrastructure. Several academic and administrative staff have benefited from study leave, both locally and overseas. 10 staff have sponsored to attend various professional conferences, seminars, and workshops globally. These are just recent achievements. Ladies and gentlemen, as the new Vice Chancellor, I intend to build on these achievements registered by my predecessors and to improve other critical areas that needed urgent attention. So what is my vision and plans for the transformation of UTG? The UTG has evolved from inspiration to impact, and today we are redoubling our efforts with a view to securing the long-term sustainability of the university and to leapfrog into the digital field. Around the world have 3 major activities: to educate students, to produce knowledge, and to apply and facilitate development through socio-economic and environmental transformation, working with various partners, private sector and development partners. It is therefore important
to realign the core objectives of the University of Gambia to put more emphasis on these three areas. One, through supporting research and learning. Two, support the learning experience of students. Third, and innovation. A critical element of development involves the formulation of policies informed by research to respond to the needs of our society in critical areas such as health, education, and agriculture. Policy formulation must be context-specific. Therefore, we need to produce the knowledge here, and it must be anchored on evidence of what works. A long-term perspective is therefore vital as the university evolves so that we can come up with homegrown solutions to respond to the complex socio-economic challenges facing the Gambia. The administration is determined to spearhead a positive transformation through a quality-first agenda within the limits of available resources to fast-track the development of our university. Chancellor, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I have initiated an assessment of our teaching programs, research activities, and the application of our research to support government, private sector, civil society, and development partners. In the coming weeks and months, I would be in a better position after extensive consultation and situational analysis with my team to make a formal pronouncement on the implementation of my vision and plans to transform the University of the Gambia. Our quest for improving quality education at UTG would necessitate a degree of recalibration and refocusing on the following key areas. The concept of 6S. We need to look at the student's experience. We need to look at staff development. We need to look at sustainable financing. We need to have systems in place for performance management. We need to have systems for stakeholder engagement. Now, for students' experience, the university administration has been working on strengthening the screening and selection of candidates for admission to our various undergraduate and postgraduate programs to enhance the quality of the student body. Training curricula are also being reviewed to ensure that our programs are accredited by the National Accreditation and Quality Assurance Authority, NACA. An undergraduate student handbook was developed to ease the integration of new students into campus student life and to promote a culture of a healthy mix of work and fun in their pursuit of education. The UTG Alumni Network is being built gradually to encourage continuous engagement of past students with their alma mater through sharing of lessons, lessons learned, ideas, mentorship, and financial support. Give you an example, an endowment fund of 1.1 million has been created to support students with the help of MSDG project, and there are plans to engage other partners to facilitate access to higher education for the most deserving students. That are disadvantaged. On development and welfare, the quality of the university is reviewing quality assurance in our staff recruitment process with active involvement of all departments, schools, and communities in the screening of candidates. Welfare will continue to receive the priority it deserves to support efforts to enhance staff development would include an active participation of UTG staff in local and international conferences and workshops from peer-to-peer exchanges. The third one is space for teaching. Learning and recreation are being improved. The completion of the first phase of our Faraba Banta campus will enrich the quality of the teaching environment, which remains our top priority. We will embrace new technology and e-learning to open new doors for accessing education and learning.
Plans are also underway to develop journalism and medical libraries to better cater to student library users. The sustainable financing. No doubt the question of effective service delivery. The UTG will continue to develop a strategy to mobilize adequate resources through partnerships, provision of fee services in such areas as research, consultancy, and policy dialogues, as well as improve cost-saving measures. The fifth one is system for performance management. We are developing a new staff performance appraisal dashboard to respond to our quality first agenda. This will be supported by a comprehensive IT system which will also be used to manage in teaching, research, and consultancy service. The final one is stakeholder engagement to strengthen the link between academia and industry. We are developing an industry university to act as a sounding board to ensure relevance of our programs, to enhance the link to industry and experience of students in the classroom through lectures by industry leaders, to develop joint research proposals and training programs with industry leaders, and finally, to act as an interface for internship and job opportunities for students and graduates. Now, to do this, we need support. So I would like to appeal once again to our friends, well-wishers, and partners to support our quality first agenda and reposition UTG as a top-ranking university in Africa. I call on the public institutions, private sector, society, development partners to collaborate more with the University of the Gambia. The university needs our support to reposition itself as a center for incubation of innovative ideas that will address the problems of our nation through centers of excellence and innovation. The centers of excellence and innovation will help to position the university amongst the best in the region and to serve as a catalyst for development. I will work with senior management and our development partners to identify thematic areas where we can harness the best of our resources and knowledge to create and structure these centers of excellence and innovations to add value to our services to the country and humanity at large. Together, we can make better use of the enormous potential of the university, betterment of this country. Your Excellency, President of the Republic of the Gambia, Chancellor of the University of the Gambia, Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, Chairman of the University Governing Council, and members of the University Governing Council, Senate of UTG, distinguished ladies and gentlemen, I cannot end this convocation address without expressing my sincere appreciation to all of you and other stakeholders for the support and cordial relationships that the university has enjoyed. All of our staff, students deserve commendation for their commitment to the maintenance of a stable and progressive academic calendar here in UTG. To the graduates, as you leave this university, remember university. I thank you all for your kind attention. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor, for that comprehensive statement detailing all the major happenings at the university during the period under review, and also for highlighting your vision and plans for the transformation of the University of the Gambia.
Next, we'll have goodwill messages from our invited international guests here present. Honorable Chancellor, with your kind permission, I now have the honor to invite the Vice Chancellor of Obafemi Awolowo University, Professor Eyitope Ogunbodede, to give his goodwill address. His Excellency, President Adama Barrow, the Chancellor of the University, Honorable Minister of Higher Education, Mr. Badara Jove, and other cabinet members here present, Mr. Matthew Ndur, Chairman, Governing Council, Professor Herbert Robinson, the Vice Chancellor, University of the Gambia, proud graduates and their parents and guardians, my lords, spiritual and temporal, gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, other protocols duly observed. Professor Herbert Robinson, Vice Chancellor, University of the Gambia, Sir, on behalf of the Council, Senate, congregation, staff, and students of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria, I wish to congratulate you, your management, staff, and the Governing Council on this auspicious occasion of the 14th Convocation ceremony of your university. It is remarkable that you have made this convocation an international event with dignitaries across all walks of life. Let me also seize this opportunity to appreciate the visit of the Vice Chancellor, Deputy Vice Chancellor, Registrar, Director of Finance, and Project Manager to Obafemi Awolowo University in June 2021 to renew and extend the Memorandum of Understanding between OAU and UTG. I'm glad that our partnership has been very productive and mutually beneficial. We shall continue to nurture this positive relationship and engage in programs that will further strengthen our cooperation. We thank God for seeing University of the Gambia through all the challenges facing universities at this time. We wish you and your team very rapid progress as you continue to reposition UTG for significant contribution to research and innovation at local, national, and international levels. We pray for greater success in the years ahead. Please accept our best wishes and congratulations. Thank you very much, Vice Chancellor Obafemi Awolowo University, Professor Eyitope Ogunbodede, for that goodwill message. Next, we'll invite the Vice Chancellor of Forabe College, University of Sierra Leone, Professor Fode Sarr. Mr. Vice Chancellor, sir, Mr. Chairman, I beg to stand on existing protocols. I bring you greetings on behalf of the administration and staff of the University of Sierra Leone on the occasion of your 14th Convocation ceremony, to which I have been invited as a guest today, the 5th of March, 2022. I am highly impressed by the manner in which this special occasion
has been conducted and organized. This occasion is what every university traditionally does at the end of every academic year when students who have successfully completed their training are conferred with degrees, certificates, and other academic awards. The peoples of the Republic of the Gambia and the Republic of Sierra Leone have a long-standing relationship and have always had a lot to share in common, especially in the field of education. Established in 1827 as an institution of higher learning, it attracted nationals from across West Africa, including Gambians, who went there to obtain higher education until the recent past. The establishment of the University of the Gambia in 1999 as an institution of higher learning is understood not as a deliberate departure from the tradition, but as a demonstration of a sense of self-determination to build and develop higher educational institutions at home. While it is good to study abroad, it is better to do so at home if similar institutions are available. That is the more reason why I am impressed by your university's vision statement that the University of the Gambia shall be the powerhouse for the transformation of the Gambia through the creation, application, and transfer of knowledge. The graduates, upon whom various degrees and academic awards are to be conferred here today, truly certify and will continue to actualize the university's vision statement. It is my hope that as they are graduating today, they will go out into society as true agents of transformation, having acquired the necessary training and knowledge from this powerhouse, which is the University of the Gambia. At this point, I wish to commend the chairperson and members of the Governing Council, the Vice Chancellor of the university administration and staff for the tremendous work they have done in training this crop of graduates and for organizing this colorful ceremony. I will surely return home with tremendous memories of this wonderful occasion. I thank you all, and may Allah bless the university and the people of the Gambia. I thank you all. Thank you very much, Professor Fodesa, for that goodwill message. Next, we invite Professor Ousmane Thiaré, the Rector of Gaston Berger University, St. Louis, Senegal. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia and the Chancellor of the University of the Gambia, Adama Barrow, Secretary General and Head of the Civil Service, Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, and other cabinet members present, Honorable members of the National Assembly, Your Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, Chairman and members of the University Interim Governing Council, Managing Director, Venerable religious leaders, distinguished invited Vice Chancellor and scholar, and colleague faculty members and senior management of the UTG, staff and students of the University of the Gambia, friends of UTG, distinguished graduates, member of the media. It is an honor and a great privilege for me to be invited for the second time to speak at the 14th Convocation ceremony of the University of the Gambia. UTG Convocation ceremony is now marked in golden letters in UGB calendar, and it's always a pleasure to come to Banjul, which is home. As I said last year, the Gambia and Senegal form one great family and nation.
not only do we have strong blood ties, but also we share many cultural features. Consequently, we should reinforce the already fruitful collaboration between our two institutions to better face the challenge of African higher education in the 21st century and bring our contribution to the development to our continent. One of the most pressing challenges African universities will face in the short and medium-term future is youth employment. As a matter of fact, the African Development Bank estimates that the youth population in Africa will double to over 830 million by 2050. Thus, universities, colleges, and employers should collaborate to redesign their courses market. In addition, they should include entrepreneurship, training, and digital innovation across different courses to encourage self-employment, knowledge, and skill. To succeed, we must share our experience and research to produce highly competent young people capable of transitioning the dignified and rewarding job and impacting their communities and countries. We have already successfully completed 3 master's programs, respectively in mathematics, computer science, and statistics. The addendum of our first MOU make rooms for collaboration in various fields, including art and science and medicine and all other relevant areas. Together, we can succeed in our mission of excellence in the service of the community. But what brings us together today is a celebration of the glorious culmination of years of unremitting hard work and perseverance of our graduates. Dear graduates, allow me to people. I will now invite Mr. Mohamed Musa Budak, Secretary General of Gaziantep University, Turkey, to give his goodwill message. His Excellency, President of the Republic of the Gambia, Honorable Ministers, esteemed Vice Chancellor, distinguished academicians and faculty members, dear guests and graduates, it is an honor for me to be here today at the 14th Convocation ceremony of the UTG. And I like to greet and congratulate all of you on the behalf of the Gaziantep University of Turkey. On this occasion, I once remember our countries, Turkey and Gambia, extending their relations day by day in every aspect. Our leadership willingness to get our relations stronger, and our Army's cooperation for military training, Turkish cooperation agencies implementing projects in needed areas for the development of Gambia, Turkish Marif schools in Gambia control
great efforts. And I wish all the graduates and the university the best success in their next frame of life. And thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General, Gaziantep University, Mr. Mohammed Budak. Yeah, now we'll have an interlude of music by the police band. Thank you. Your Excellencies, members of the Council and the Senate, distinguished ladies and gentlemen, I now have the honor most respectfully to invite the Honorable Chancellor of the University of the Gambia, His Excellency, Mr. Adama Barrow, to address the convocation. Honorable Minister of Higher Education, Research, Science and Technology, and other cabinet members present, Your Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, senior government officials, governors and traditional leaders, service chiefs and heads of agencies, religious leaders, chairman and members of the University Governing Council and past governing councils, Vice Chancellor and Chair of the Senate, the University of the Gambia, UTG, eminent Vice Chancellors and distinguished invited scholars, members of Senate, faculty members, and senior administration of the UTG, staff and students of the UTG, friends of the UTG, graduates and their families, special occasion and a significant turning point for the graduating class and their families.
friends, and the nation as a whole. I am pleased, therefore, to congratulate and applaud all of those who have successfully completed their courses to earn either a degree, diploma, or certificate from this citadel of knowledge, the University UTG. Since its inception in 2000, the UTG has graduated and left lasting imprints on the minds of many young Gambians, most of whom continue to contribute to the development of our country. Conscious of this, it is not surprising that the UTG has requested me to speak on national unity, patriotism, and nation building. I have opted to do so briefly and in broad terms, linking them with education and higher educational institutions to address the challenges we face as a country. Distinguished ladies and gentlemen, the findings of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission provide enough evidence indicating that there is an urgent need for Gambians to engage in deep self-examination and for us to commit ourselves to uniting the nation and building on our diversity and strengths for the welfare of all citizens. Among other approaches, education must be at the center of efforts to moderate behavior, change attitude, and contribute positively to national development and peaceful coexistence. In the process, it is imperative that we value and sustain the noble tenets of good governance, democracy, and the rule of law. All this makes it necessary to recognize education as a basic for national development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, experience clearly shows that formal education plays an important role in nation building, manifestly by facilitating access to knowledge and skills, irrespective of socio-economic background and personal circumstances. Institutions of higher education, in particular, contribute most significantly to character building, besides producing the trained and educated bulk of a country's workforce. It is in formal educational institutions that values are better examined, understood, and internalized. Thus, in institutions of higher education, it is feasible to lay a solid foundation for mature political awareness and participation, define and transmit the concept of patriotism, and strengthen commitment to national unity among students. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, 15 years ago, one could count the UTG graduates in government institutions. After 22 years of existence, there is hardly any public or private institution in the Gambia without UTB graduates. We have noticed that many graduates of the university act as agents of development, and they show strength of character, generate creative ideas, and have positive mindsets. Relevantly also, they might their counterparts from other universities and are doing well outside the country. This is quite remarkable, and it is what is expected of every respectable educational institution. It is evident
As a result, that the UTG management and staff appreciate and endeavor to train lifelong learners with the right can build and strengthen the degree of resilience needed to sustainable development and the creation of a just Chancellor to the ever-changing circumstances. As the country's only public university, the UTG is committed to graduating citizens that are not only equipped with knowledge and skills, but also trained with the right character to participate in the collective efforts of nation building. In other words, in building a better Gambia for every citizen. Distinguished ladies and gentlemen, my government acknowledges the role education plays in fostering peaceful coexistence and nation building. We are also fully aware of the crucial part it plays in character formation and development, especially among the youth, who are rightfully regarded as leaders and visionaries in the nation. We genuinely recognize, believe, and appreciate the links between education and aptitude on one hand, and on the other hand, national unity and patriotism, as well as nation building and stability. There is no need to refer to research findings on such matters, except to reinforce our beliefs. There is no need to refer to research findings on such matters, except to reinforce our beliefs. In light of this awareness, since 2017, the government has been relentless in ensuring that we continually improve the quality of education we provide, including the educational programs offered in tertiary and higher education institutions. It is common knowledge these days that quality education creates opportunities and addresses socioeconomic disparities, regional inequalities, and uneven development, particularly in low-income countries. Consequently, my government will remain committed to providing accessible quality education countrywide. A key objective for taking this approach is to break the existing social and economic barriers that hinder progress and quality living conditions. Another major objective, of course, is to enable the youth to realize and unleash their full potential. Noting that life is dynamic, it is necessary to occasionally review and redefine the aims and objectives of education in order to utilize it as a positive vehicle of change for a peaceful world order. To be functional, education must help to curb crime and unrest, enhance peace, stability and security development, and supply adequate resources for the labor market. I am tempted to propose education for sustainable sustenance, peace, and development as a mantra to be infused into learning processes and embraced as a common vision for society. For greater impact, it is wise also to adequately accommodate on our curriculum the need of the population and provide the relevant quality and type of education required to address the negative socioeconomic circumstances that characterize some of our communities. Furthermore, the education program we deliver should seek to unite our people in nation building, endeavor and prevent conflict and disorder. Ladies and gentlemen, in a genuine democracy like ours, citizens are guaranteed all the freedoms and rights they deserve. However, as patriots, we must avoid division and put the interests of the nation first. In this way, differences of opinion would not slow down our march towards a prosperous, peaceful, and united Gambia for all of us.
The Gambia is a sovereign state that belongs to all Gambians. So it is our collective responsibility as patriots to secure the country and make it a happy homeland. With the true spirit of national unity, we can solely achieve our development targets. Turning to the graduates, let me observe that you have every reason to feel proud of yourselves and celebrate your well-earned success. We are glad that you are now ready to join the world of work. With your new status, you will have to safeguard your integrity, including those already in employment and students from other countries. Your performance at work should indicate that you are worthy of your achievements. As ambassadors of the UTG, remember that success and failure in life can be influenced by 5 critical factors, namely hard work, sincerity, commitment, discipline, and honesty. Similarly, peace, hope, and courage sustain us as human beings, especially in times of difficulty. Make the most of the time and opportunities at hand. Consider your new status as graduates to be an obligation for you to give back to society, at least as much as you have received. Once again, I congratulate you and wish you every success in your future endeavors. To the ministry and the entire higher education community, I say, well done, and keep up the good work. God bless us all. Thank you. Thank you very much, Honorable Chancellor. Thank you once again for your candor and forthrightness. I could not agree more that national unity and patriotism are the catalyst for peace and development, and therefore forms the bedrock for nation building. Next, we have the conferment of Doctor of Philosophy degree in Public Administration. Honorable Chancellor Sir, the person whose name is listed in the brochure, having fulfilled the requirements of the statutes and regulations of the University of the Gambia, and has been found worthy, both in character and learning, wish to be received as a graduate of the university, holding the Doctor of Philosophy, PhD degree. This one? Okay. I will now call on the Dean, School of Graduate Studies and Research, to present the graduate. Will the graduate for the degree of Doctor of Philosophy in the School of Business and Public Administration please stand? Public Administration. Chancellor, in the name and by the authority of Senate, I present to you the following candidate. Present and those unavoidably absent. The name listed in the brochure to appear on the list of whom I stand proxy for the conferment of PhD. His name is Job Salifu. Well, thank you very much, viewers, once again. And as we few
completion of the University of the Gambia convocation ceremony, and now is the moment of conferment of awards to the various students here in different or various categories or of course of their fields. And whilst we witness that, we will at the same time trying to discuss and also digest on some of the statements delivered here by the various speakers, including the Chancellor himself and the President of the Republic, President Barrow. He had renewed his government commitment to empower education in the country, but also provide opportunities for the various institutions and to develop their, of course, welfare in the country. So we will continue discussing that. Of course, the Vice Chancellor have also, delivered a statement, and he have highlighted some of the developments that have been made under his leadership and some of the things or the developments or programs that he inherited. But of course, in his new leadership, he have also outlined some of the plans that he have for the University of the Gambia. You the degree of Doctor of Philosophy in Public Administration approved by Senate. And the subsequent have also give some statement here and express their delight for being part of this 14th anniversary convocation ceremony of the University of the Gambia. But as we were speaking before the statement started, we will reflect on the journey and some of the challenges of the University of the Gambia and some of the successes also made at the UTJ. And with us is Dr. Njiva, who is a lecturer at the University of the Gambia, of the university as well. And alongside me, with me, Modnyang also is my colleague. Is here. Mamadou Zabali, who joined us earlier, half left. We would have loved to have him here so we can continue, but he also had other commitments that's why he could not continue to be with us. But notwithstanding, we would engage Doctor on some of the other issues. Modnyang, ñu dellusiwaat ci programme bi ak Docteur ñu war a waxtaan dégg nga président Barrow garal na kaddu ak Gambian la ñu gis ne moom tamit président bi wóolu na ko tànn na ko pour mu jiite doxalini university foog naa lii moo nekk di first time ñu am Gambian di ko jiite loolu tamit mu nekk beneen yokkute ci university président bi sargal na ko waaye tamit nee na nguur gi dina ko gunge jàppale ko ci responsibility ak yaakaar bi ñu ko joxe jamono bi nag ñu ngi oo students yi pour ñu jox leen seen lijaasa yi waaye foog ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy yenn kaddu yu fi jëm ndax nga déggee kaddu président bi ak tamit nee na nguuram bi dina gën a taxaw doolal li nga xamante ne mooy wàllu éducation ci biir réew mi ak tamit taxaw université. comme noo ko waxee mu gaaral si kaddu jëmale si yu mel noonu jaaj doomi Gambia loolu nekk na lu nga xam ne ni lu am solo la amal ñaareel bi mooy ne fexe na yokku ci dolli ñeex si li nga xam ne mooy njàng mi si nguuram donte am na ay tolof yi si am si ñeneen ñi dem si njàngale mi loolu dina nekk lu nga xam ne lu am solo bu ko amul xam nga soo jógee si loo xam ne firi la foog nit ñi pour nga wax ak nit ñi mais méttiwut dafa xaw a doy waar foog nit ñi dinañ fil la métti na because kenn réew la mbir ay bi nga xam ne nii am na nguur gu fi nekkoon te nguuri président Jammeh education free demoon na nekk girls education free mu jéggi mu dem ba nekk education free waaye moom bu mu ñëwaatee nit gis ne delluwaat na si li nga xam ne mooy fay kon bu waxee ne nguuram dinañ gën a xaar seen tànk duggee si njàng mi kon am nañ yaakaar ne ba léegi tam suñu doom yi saa yu buggee ñëw jàng dinañ war a mën a dem jàngi loolu dina am solo waaye always dama la dew amul ki nga xam ne mooy docteur ak li nga xam ne mooy teacher seen xel dafa war a dal ñooñu suñu amee problème yu kër bu ñuy jàngale dugal bopp xam-xam si xale dafa doy waar su ñooñu dañ leen war a bàyyi ñëpp leen war a bàyyi xel si réew ba rawatina ki nga xam ne ni mooy defar ki war a utu réew tabax ki nga xam ne dañu war a doxali ni réew mi moom moo ko war a yore kooku waaw ku am solo la dañ ko war a kooku dafa am solo dañ ko war a taxaw pour na xelam mun a dal ndax mu def si xeli ndaw ñi loo xam ne ni xel dina ko mën a jàpp waaye ñooñu si seen xel dal seen nekk waaye jagut seen dundin du doxut pour ñu dugal bopp si xam-xam dafa xaw a jafe parce que xam-xam dafa war a jógee si dënn bu borom dal mu door a dem si beneen dënn bu borom dal wala mu jógee si bopp ku am dal mu dugg tam si bopp nga xam ne mu ngi dal ba pare di la teelu di la xelu soo dafa am solo ñu bàyyi xel ñu jàngalekat yi bu baax am parce que
ñooy maçon ñooy war a tabax ku war a tabax nag da nga ko war a jox da nga ko war a indil matériels équipement yi war a tabaxee ñu gis ne yëpp amuñu nekk na in place su ko defee dina si baax bu baax ñu gëstuwaat li nga xam ne mooy jàngale kat dina am solo bu baax. jërëjëf Modou Niang ma ñëw ci docteur dégg nañ kaddu yu fi jaar ñëw chancellor bi nga xamante ne dañ ko tànn mu nekk Gambien of course ñëw na ci university bi gis ngeen ko te xam naa ne amoon ngeen ci taxawaay pour ngeen am Gambien jël the responsibility at the leadership of the University of the Gambia ban difference la li mun a indi balaa ñoo ñëw président bi ci lan la wax ñu am Gambien bi nga xamante ne moom moo jiite university bi ak amoon keneen ki nga xamante ne nekku doomi Gambia donte ne am na lu mu fa yokk but what sort of a difference lay indi ci doxalin university bi nga foog. waaw Amadou jërëjëf kontaan nañu bu baax dëgg la dafa am point of correction rek moo mën a def. mooy he is not the first vice chancellor Gambian vice chancellor. oh ok waaw amoon nañu professeur Sala. Professor Ka. You are right. Yeah, moom he is the main man behind the almost. the infrastructure yu bëri la samp si university school of digital media school of law time of law ñetti classe rek la amoon waaye ba mu ñëwee am nañ full school of law te moom during his tenure tam commencé nañ Faraba projet bi ñëwoon na te dëgg dafa dimbali university bu baax a baax dafa daan lobby resources for the university bu doon bay dem bàyyi na fa ay lot of nga mën a xam naka nga deal with the Gambians so loolu moo gën I have been advocating for that ma ne leen if you have a vice chancellor nga xam ne nekkul Gambian a candidate who is very qualified nga am keneen ki nga xam ne Gambian la te ñoom ñëpp a am in terms of experience whatever I prefer the Gambian because moom dëgg moom xam na problème bi léegi fii la moom commencé dox tànk neen di dem school xam na problème su fi nekk waaye wax dëgg yàlla moom Gambian is better su nekkee moom dafa work independently parce que léegi mën nga ñëw ñu bugg a laa twist and turn here doo moom du la dimbale waaye whether you are Gambian or not Gambian academy amul boundaries in terms of this kind of waaye nag wax dëgg yàlla moom Gambian nañ soxla Gambian bi nga xam ne dafa liggéey pour réew mi du xool dara lu réew mi xëy na keneen su ñëwee ku nekkul Gambian moom lu mu xalaat salaire bi bu baax waaw te tam dëgg amoon nañ fi tam nga xam ne nekkutoon Gambian mooy professeur Stajen Andrew Stajen moom ku baaxoon la ba léegi staff bi ñu ngi koy taga even the auxiliary staff ñu ngi koy taga tubaab la woon waaye nag liggéey na dafa liggéey trop waaw amoon na time boobu nit ñi seen subvention seen salaire yi 4000 la mu invite benn waay ñu ab diina mu ne ko yow noo dee dundee yow sa salaire bi 4000 mu ne ko lii laa dee dundee dama dee jël bor léegi mu try mu increase seen salaire bi the auxiliary staff te moom nekkul Gambian so da nga gis ne dafa depend on the person xam nga person's ability to transform people's lives ak yooyu noonu waaye professeur Robert moom nag léegi la door amagut 8 weeks rek la am léegi nag we wish him all the best and we hope he's going to collaborate with the rest of the staff. I was going to ask, come with his wealth of experience bu mu jëlee ci biti because ñu ngi dégg he had a very impressive pedigree and track record am bi am na solo moo tax ñu am yaakaar ne ñëwam ci university bi would transform sort of the challenges na ci indi changes yéen lan ngeen yaakaar ci moom ñëwam loolu la mun a yokkal the welfare and well-being of the University of the Gambia. waaw yaakaar nañ nag waaye ñu ngi foog ne tam moom su ñëwee dina am university is a three-tier institution. You have the students, you have the academic staff, you have the management. Wow, other stakeholders, they are there. The Minister of Higher Education, even the Minister of Finance, National Assembly, Vice Chancellor bi dafa war a toog ak ñëpp, including the staff association. Mu toog a waxtaan ak gaay lan ngeen gis na lan mooy seen problems, challenges ak and then am nga prospects. Ñu wax ko yëpp ñu ne lii ak lii la mu dem si all the schools mu toog ak the whole staff. nekkul ñaar wala ñetta déedéet the whole staff of every school mu toog mu gaara information soo doon naa dina xam naka la mu jaaree waaw loolu moom dëgg-dëgg su ko defee du am problème waaw even the student union mun naa meet gaay including the student sub associations their heads mun naa meet gaay staff association particular because the staff are the ingredients of the university and then you have the students loolu su ko defee dafa succeed waaw waaye we hope he is going to do it
commencé na di ko def nag waa accès gu ci staff association te xam nañ ne yaakaar naa ne dina meet staff association ñu jox ko feedback xam nga nuñ naan demee ak government bi nuñ naan engagé ñi what are the pending because moom nañ ko appoint in a time of crisis xam nga fu mu nekk nii the matter is with the court léegi da nga gis ne mbir mi because of the injunction on the strike because there are list of demands yi nga xam ne moom secretary general head of civil service daf ko sign honorable Sidia Jatta representing the National Assembly dañ ko sign permanent secretary Mohas everybody came so da nga gis ne loolu moom it has to be respected. So he inherited some waaw so loolu moo tax ma ne dafa war a meet all stakeholders mu déglu leen mu get first hand information so they can hear from the horse's mouth su ko defee moom yaakaar naa ne moom dina succeed because university dafa critical we have so many challenges so ñëwee ees moom waaye first nga accommodate everybody nga déglu seen ay ideas wala so that keneen su la waxee leneen doo wax ne waaw kii lu ma wax ne keneen lu ma waxoon ak kii lu ma wax du benn so that you can have a balanced approach. Loolu moom we wish he's going to do that and we wish him all the best. ñun amuñ anything against him. We are welcome him gan la te tam même nekkul Gambian sax waaye c'est leader. te am ngeen yaakaar ci waaw am nañ yaakaar moom am nañ yaakaar moom waaw. léegi ci président bi dégg nga kàddu yi mu gaaral fii last year defoon na promises in terms of empowering the educational sector, the tertiary institution. Once more he have recommitted his government ci njiitali di as a a great stakeholder bi nga xamante ne da nga am solo ci university bi tamit ngeen am li nga xamante ne ngeen taxawee naka nga déggee président bi kàddu bu mu wax. waaw président bi moom ñu ngi koy sant di ko gërëm he is the chancellor fu mu nekk nii te wax dëgg yàlla man amoon naa di opportunity to meet him ñu waxtaan tuuti maanaam I try to maintain calmness at the university xam nga ma ne ko baax na du problème dinaa ko def waaye nag yombut parce que it's an academic institution da ngeen di am congress people are coming up yaa understand waaye nag wax dëgg yàlla moom amoon na commitment yu mu defoon promises yu mu defoon we did not see all waaye nag am na lu ñu jot a gis waaw waaye nag wax dëgg yàlla moom we hope bu ko def daan déglu staff association bi moom waaw because suñ demandes yi daanaka def na yeneen yi appoint na ñu vice chancellor am nga ak yeneen governing council bi so he dafa jóoni secretary general bi mu dem attend suñu meetings daa gis ne loolu he is concerned about the university waaye always dama day wax ne the president Barrow his legacy is not to establish another university like GTTI to transform it into a university, Gambia College to transform into a university, MDI, and then the list goes on. Lolo is the Ministry of Higher Education that is heading all these things. And as I told you, it's a misplaced priority. President Barrow will advise properly so that now the best legacy he can leave for Gambians is to transform the University of the Gambia. Because university is for weak. As I told you, staff you get them. Because of the governance bi ak yenen ak fay bi ak yeneen yu si aju yaa ngi ne student teacher relationship tam nekkul li nga xam ne dafa yomba parce que léeg-léeg da ngaa ñëw nga gis student ba bëgg a gis lecturer bi du ko fa fekka because lecturer bi dafa dem raba te salaire bi dafa ndaw te loolu dafa am solo always the coaching so daa gis ne président Barrow wax dëgg yàlla moom mu ngi góorgóorlu waaye I think he needs the right advice from the Ministry of Higher Education and I think they are not giving him the right advice because university dafa right now is even in crisis te wax dëgg yàlla moom suñ ko joxee the right advice dina focus on UTG rather than establishing another university. Okay, that's great, fantastic. xam naa ne nañ ci ñëw ci ni mu ko waxee dana am solo bu baax pour ñu yaatal some of the challenges mooy jafe-jafe yu nekk ci université. ñante nga li mu wax président Barrow gaaral na kat jàng ak jàngale ci biir was ci daara yu mag mooy ci tertiary institution wax na université bi na leen taxaw waaye jafe-jafe mu ngi ca moom mu ngi am yéene nguuram bi wax ne dañ bëgg a yaatal université te dégg nga kii li mu wax lu war a nekk priorité bi président Barrow li mu war mooy gën a dooleel université bi gam gën a yokk maqaam ak ay jumtukaay ak mën-mën ba ñu gën leen ràññee ci àdduna bi da wax ne mu ngi am beneen dafa bëgg ñu amaat beneen jël GTTI transform ko ci université bi jàpp na ne moom loolu nekkul lu war a doon taxawaay bi mooy dooleel bu fi nekk mu gën a yaatu parce que sax xëy na nekkin bi ci buñ nekk doyul faraba mu ngi ni war nañ faa dem waaye demal buñ fa. so Amadou loolu am solo la parce que wax naa la ne. waaw school nekkul ne building ni neen rek la. structure taxul school mu am lu tax ñu ne school. suñ bilee l'hôpital bi du building ni neen lu tax ñuy wax l'hôpital garab yi dañ fa war a nekk. University,
nekk université bu nga xam ne nii moo tax ñuy wax université si Gambie amul jumtukaayam ay jumtukaayam motul li fa war a nekk mutul. defe naa lii loolu dafa nekk lu nga xam ne nii lële si amee tur rek lay nekk waaye ministre bi comme ni mu ko waxee dafa war a waxtaan ak staff bi. yéen ci fàttali bi lu fa nekk doxalin bi lan la luñ manqué le ak luñ war a am waaw doo mun a université bi mënut a ay mbiram mënut a manqué ba pare nga ne da nga war a tabax nga utal ko beneen so loolu ban boobu moo lan la mooy am lan la boobu di am su boobaa dara mu topp am na lu si bëri luñ si war a toppatoo balaa yaakaar naa balaa ngaa indi leneen nen meg sool ne boobu dafa mut ba pare exemple bi mooy Gambia collège bi nga xamante ne defoon nañ ko Basse demoon nañ ci immigration waaye dafa mel ni jafe-jafe amoon na fa ba tey ñu doon protest di wax ne nekkin yi ak li fa jumtukaay yu fa war a am amul fa donte ne sax xëy na partnership Holland Foundation bi ñoom ñoo ko sampoon ak yooyu waaye de buñ xëy na xaalis boobu buñ ko dugaloon ci collège bu nekk Brikama fii xëy na def donc gën a am space ak capacité bi nga xamante ne xëy na taxaw students yi tamit ba ñu am xam-xam buñ soxla dafa def si baax parce que daf day jël exemple si ne tey soo demee université Cheikh Anta Diop bu nekk Dakar dafa am na lu fa nekk lu leen bëgg a bëy mu am ko parce que am na fa quotas. waaw mu ngi wane pratical yu bëri sax ñoom mënuñ koo def fii pour ñu dem Sénégal léegoo-léeg sax nga gis gars yi génn sax di liggéey di seen bourse jotuñ ko léegoo-léeg sax ñu ne la lekk yi ñoo jox correct dañu war a am lekk bu correct su yooyu dañ nit loolu yëpp si Gambie dañ ko war a am mu am ñu nga am mu am quotas yoo xam ne nii some start dañ fa mën a bisee some ñi nga xam ne ñoo jógee si yeneen réew ñëw fa dinañ fa mën a cité nekk fa soo amul dañ war a structure universel bi ba mu méngoo ak jamono ñu door a tabax beneen wala ñu door a def leneen université waaye bii suñ ko bàyyee nu mel ni dem uti beneen dafa mel ni dañoo wut ay tur waaye gis nga soo ko structure bu mu fi des dafa des history comme ki ko sampu bëgg ñu fay génn jeexital bi ñu gis ko si réew mi seen taxawaay ak seen xam-xam ñu gis ne ñooñu tam toog nañ si réew mi bu mat la am na lépp da nga gis ne léegi naaw ñu ngi tabax University of Agriculture in Kaolack UTG su baaxee dafa breed specialized universities like University of Engineering, University of Defense, University of the foog UTG mu réglé suñ ko réglé rek da nga gis ne dafa breed Barrow président Barrow waruñ ko wax ne defal li defale mu yàkkamti dafa war a make sure ne dëgg lu ñu wax ni mooy léegi bi fii la nekk na make sure ne UTG mu correct GTTI we have a school of engineering boobu rek doy na mën nañ ko expand GTTI mu remain as it is MDI the same thing nga dem Gambia College School of Education is here mu ngi am problems there is no single professor in the School of Education at the University of the Gambia a Gambian amut so ñi dañ non amut foreigners yi ñoo fa nekk ñu gën a bëri foreigners saa fi ëppa they are heading now to university te loolu is affecting us lecturers yi soo jàngalee benn kaddu bi nga xam ne yow mënuloo ko wax sax su tax lecturers is always better is always better dafa am culturally dafa am jàngale dafay dugg si xoli
nan no mata Gambians they are outside su ñëwé defar dëkk bi te university moo amee réew mi focusing on another university to please President Barrow. But President Barrow will be more pleased if he focus on UTG. Parliament, I don't think whether they will approve that. Okay, I was going to say, Ian, I know you are concerned, you this university talking about transforming other, places like the GTT and college, university. Now ngeen fas yéene taxawee pour gis ne moom he get the right message, the right information to rather empower and support the university that we have, then get it into. Wow, Mali Dal is not it's not President Barrow's initiative. It's the Ministry of Higher. ñoom ñoo bëggoon yaagoon na nag dañ ko bëggoon a def. Because then you block UTG, UTG if in School of Engineering be more the first and last batch, so we have to go and establish another University of Engineering. We know what is behind that. Ñun xam nañ lépp xam nga mbiri do dem mëna wax yépp ci media. Ñu taxaw ci bu baax dañ ko cancelat. Légui fu mu nekk ni xam nga because of maybe the injunction, they think that the staff association duñ mëna waxaat ak ñu bëgg jaar benen yoon. Waaye loolu du dem. Because dégg la ñu ngi try to graduate people. They have graduated very good students. And then they are doing well in this country and outside the country. Why still now, Lumala one is all them as a campus. The infrastructure, the tiles are broken. The switch, you have a problem. The director of facilities, when a university is not supported. If you look at, if you go to say, this is a university. Lorek, num dale, Jakaro Gate, Faraba campus movie. Fofu la bëggoon a ñëw Faraba campus bi yàgg na fi commencé woon nañ ko léegi ñu ngi yaakaar ne xëy na waroon naa mun a door. Everything is within the Greater Banjul area bi fii mënu ngeen dem fale building bam fa ministre bi ñoom ñoo xalaat des a taxaw li mu war a taxawee wala government bi ci boppam central government tamit liñ ci war a taxawee in your own perspective wala observation foog naa ne loolu tamit moom moo des bi xëy na pour yaatal bi ba war a campus bi ñu war a door opération officially loolu gisuñ ko ba léegi. waaw dëgg la campus bi Faraba campus waroon naa jeex time bi wax dëgg yàlla léegi government bi dafa war a def 30% and the donors including Islamic Development Bank ñoom nañoo war a def 70% waaye ñoom dañ condition tam ne government bi dafa war a def dara balaa ñoom ñu ñëw commencé nañ di def ak yeneen because lifin bi dafa seer campus bi dafa seer léegi dañ ko divide into two dañoo conditional and unconditional side léegi conditional side foog naa boobu moo pare I don't know whether it's on the conditional side but it's divided into two waaye mu ngi dem naa foofu. The difference is lan mooy difference bi. Difference mooy yii lañ njëkk a war a prioritize certain schools su paree ñu move then later xaalis su amee ñu dekkale waa déedéet if you look at the Indians the way they are preparing this ñoom ñoo tabax National Assembly ñoom campus is going to be one of the best moo gën a beautiful even Cheikh Anta Diop I have seen the presentation in the video form ñoom ni ñu ko designé su nekkee government bi dëgg dañ pump xaalis and then donors ñu assist 70% we will have the best university in terms of beauty. The most beautiful university in this in the sub-region. Da nga gis ne wow dafa am everything the color of law the law school of law dafa am seen own color according to the law. Agriculture is green. School of business is leneen nga gis student life there ni ñu ko programme. Campus is huge. Da nga gis ne loolu moom the Faraba campus am nañ project am nañ xaalis. In terms of capacity right now you are in a struggle to accommodate the students yi ngeen soxla because others have to move to Brikama ñeneen ñi dem Banjul ñeneen ñi dem soog a ñëw Kanifing ak yooyu. Exactly with all because donors yi they supposed to do the 70% according to what I know waaye ñoom ñu ne daal il faut ñu def dara ñu ngi bill ñu ngi lii because last time the students union bu gaa demoon président Barrow office mu ne gaa mais we all go to Faraba waaye mais ñëw na passé na kenn demul Faraba wax dëgg yàlla I think the ministry is the main is the main pillar of everything moom mu war a jóg mu taxaw mu def comme diñ ko mën a happening wax dëgg yàlla moom even the UTG Faraba campus because of the Faraba campus ministry bi nit bi gën a moto yu bëri dina fa UTG ñu ngi ko use so all those things are disturbing the construction of the campus. Absolutely loolu lu am solo mooñ na dégg nga lim wax lii yëpp nekk na ay mbir yi nga xamante ne lu war a mën a taxaw la régler ko parce que tamit li mu wax ne président bi yéene bu mu am yaatal wala ni mu waxee ne dina taxaw. Bachelor of Science in the programs of the School of Information Technology and Communications
of the University of the Gambia. Thank you very much, Honorable Chancellor. We'll now. xaalis bi mooy comme ni mu waxee percentage bi parce que donors yi ñoom 30% la wax nguur gi nañ def waaye ñun balaa ñooy dugal seen xaalis foofu dañu bëgg nguur gi tamit wane ne ñun tamit pare nañ dafa mel ni nag li nguur gi war a def ci ma ko déggee loolu lañ moo defagul moo tax affaire yi ba léegi mun ta door waaw Exactly. loolu moo nekk est-ce que dañ waxtaan tamit waaw waaw am naa yaakaar ne staff association jàng kanam loolu leen nekk fa pour seen bopp loolu bu jàng mi kanam so kooku nag kuy dund si biir ak yow musu dund doo mën a compare sa expérience yi foog ñu doon ministre bi ko ay buntam xam nañ ni sax ay opinion waaye ay ay moom sax moom moo leen jiite par exemple Badara Diouf moom moo nekk di Minister of Higher Education tey daf doon génn moom tamit ñu transform university bi nga xamante ne ci jamono am ba ci level bi nga xamante ne comme docteur Faraba Banta campus bi bu paree moom mu inauguré ko during his time loolu legacy bu mag la ci moom dafa fekk fi university waaye su ko gënee yaatal ba mu dugal ci leen li am solo dafa to the graduates of the School of Journalism and Digital Media. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Thank you. You may please resume your seats. Next is the Faculty of Law. Will the graduates in the Faculty of Law please stand? The Chancellor, in the name and by the authority of Senate, I present to you the following candidates, those present and those unavoidably absent, whose names appear on the list and for whom I stand for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of the University of the Gambia. By the authority
as Chancellor, I confer upon you all the degree of Bachelor of Laws of the University of the Gambia. Thank you very much, Honorable Chancellor. And congratulations to the graduates. We'll now give 3 hearty cheers to the graduates of the Faculty of Law. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Next is the School of Medicine and Allied Health Sciences. $25 years rek is enough. We should have that system. Why su nekkee nit ki nanguwut mu ngi toog because of am na lu xew doo ko blame because su génnee foofu pension bi ñaata la $1,000 is every month. You cannot work with that sometimes less than except if you are in the private sector. léegi ñu suñ paree fu mu nekk ñu gën a bëri ñu ngi xalaat masters because dañ xam ne ñoom dañ feel ne they cannot be employed now da nga apply ba soo na nga toog dama leen di advice dem nga def sa masters su ñëwee the same thing mun nga am the opportunity loolu mooy quoi mbiri fu mu nekk nii because ñii fu mu nekk dañ soxla liggéey ñeneen ñi they are already working ñoom they will be promoted waaye ñu gën a bëri almost 90% or even 80% they are not working and then they hope to be absorbed in the system bi fu mu nekk nii dafa fees daanaka dafa fees il faut ñu am mécanisme si nga xam ne dafa allow ñii ñu mun a ñëw ñeneen ñu dem ñu jox leen higher percentage of their pension loolu mooy help waaye otherwise the unemployment dafa yokku yaa ngi ñëpp a ngi frustrate xale yaa ngi bugg a dem yokka seen jàng mën nañu am Europe fu mu nekk dafa tànga soo apply moom doo mën a am scholarship pour dem il faut mbir yi mën a seeda da nga gis ne mbir yi dafa effect this is spill over effect to Gambia so mbir yi moom dafa am daf solo ñi il faut ñu seetaat seen mbir mi bu baax ñu seet yeneen université yeneen dëkk yi sax dañ la day bàyyi si système bi nga am internship ak yu noonu yow bala ngaa jeexal fi nga am nga experience ñu am solo in the system am na ñetti words yu nga mention I forgot the other two recommend why the one is about honesty mooy honesty and hard work léegi loolu dañ ko laaj lan moo waral loolu I think these people dañ leen war a taggat around that line pour ñu xam ne that commitment dafa war a nekk hard work because they were very hard working on the period they were at the university ba tax ñoom ñu mun na am seen degree or whatever level duñ mën a am tey that hard work dañ ko war a dugal si public service bi ak pour saaf sa réew ak honesty boobu mooy déggu loolu dafa mel ni dafa gën a fes nag ci bëri ci doxalin ni réew mi so loolu why as a country or as people ñu mun koo laaj si suñ doxalin ni réew ba tax tey Gambie fu mu war a toll lu bëri am nañ ci question mark ñu see dut baaraam ñu ne sax léegi ñu jàng ñoom ñooy problème bi waaw xam nga dëgg la xam nga fu mu nekk ni ñun dañ war a defin bi dañ waroon a bàyyi xel bu baax si education system bi maa nga
Lagari welcome me. All best student waaw. Mashallah. Well done. Kooku moo tax yuuxu yooyu ngeen koy dégg. Yow yan waaw loolu dama bëgg ñu taxaw ci tuuti waaw. Waaw daanaka honesty dafa am solo trop. Gis nga nit ki su honest education without morality tantamounts to non-entity. Loolu lañ wax. Jàng ba pare amuloo jikko. Loolu baaxut. Waaye président mu ngi laa gis wala sa directeur. So xoolee the level of corruption here. Always dama ko def wax suma students yi. Be good ambassadors of the university, particularly an ambassador to your lecturer. Tey ñeneen lecturers nañ ko def wax seen students yi. Léegi soo paree yow nga graduate nga def public service. Your Excellency, the President of the Republic, University of the Gambia, Mr. Adama Barrow. Your Excellency, the Vice President, Dr. Honorable Speaker of the National Secretary General and Head of the Civil Service, Honorable Ministers here in the National Assembly, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, Chief Service Chiefs, Chairman and members of the University Governing Council, distinguished invited scholars and Vice Chancellors from sister universities, venerable religious leaders, staff and students of the university, distinguished guests, fellow graduates, members of the media. I am extremely humbled by the honor placed on me as the valedictorian of the class of 2021. It is a big feeling to be here today. With almost no history of higher education, never been to school. What is called have a formula or history to look back on. So as the first generation to go to school, I have to figure it all out on my own. The prospects of a quality education seemed far. But like the saying goes, the journey of 1,000 miles begins with a step. I saw an opportunity to change the course of history, and thus the dream of a quality education was born. Moving swiftly on, my dream of a quality education from the University of the Gambia, but here I stand to give the valedictory address for my Dean would say, education is the road to freedom. I could not be prouder of how far I have come. The journey has been tough, but it was worth it. Fellow graduates, for the past 4 years, we shared the same. In this process, we have become brothers, sisters, husbands, wives, and best of friends. We have inspired one another to pursue our academic goals with seriousness, and we have given our all to this pursuit. We have spent sleepless nights to prepare for our thesis and exams and to keep up with deadlines. Finally, we have reached the place where we reap the benefit . Friends that will last a lifetime are what we have made together. My Utg experience is the best part of my life so far, and I can safely say the same for many of my fellow graduates. It was not all sweet experiences though, but Utg has taught us we can always make lemonade from the lemons that life has thrown at us. Fellow graduates, you deserve all the praises for this milestone. You have put a lot of hard work and sacrifice into your studies. It was never an easy ride. We all faced challenges. For some of us, the challenge was silence. For some, it was help.
and for others it was juggling school and job together. That we had to go through to make it here today. All trials and tribulations that we It was difficult for all of us as we dug deep to find the inspiration to continue on this path. But our resolve to attain our goals has proven to be far stronger than any obstacles we have faced. Whether it is traveling long miles to attend lectures, the pressure to submit assignments on time, or taking tough exams. Time and time again, we showed firm commitment to our academic endeavors and a drive for excellence. So here we are today, standing tall and proud of all our accomplishments. That we all made it here today is a testimony that we all have broken barriers and we are all capable beyond measure. Let us take this as a sign that we can after our goals without fear of failure. Chancellor Sir, this class is really ready for development. I can say with confidence that this class is no stranger to challenges. One of the deadliest pandemics in the modern history is happening at the same time as we just got our degrees. It has forced us to learn within the confines of our homes, miles away from any library. But that did not deter us from going after. We faced the challenges with resilience and courage to emerge victorious. For all of us, this is not how we envisioned our university lives would go. So embraced it, like the champion than ever before, ready to face the challenges of the world. COVID-19 may have robbed us of some quality time together, but it has helped to bring out these important qualities of ours, which are resilience, courage. On this note, I want to sincerely thank the university management for making sure that we did not miss out on the importance of great uncertainty and panic. We all received an undiluted education despite the challenges caused by COVID. The University of the Gambia, through the dynamic leadership of the management and staff, adjusted venturing into online classes for all students in the university, which undoubtedly is the reason we are here to celebrate this milestone today instead of 2024 or 2025. So on behalf of the graduating class of 2021, I extend our sincere thanks to you for the foresight and leadership that you have shown in these difficult times. I would like to extend similar thanks to the government of the Gambia through MOHAS for offering scholarships to the vast majority of students of higher education, some of whom are among those graduating today. Thank you for investing heavily in the future of this country. I implore you to continue supporting students in their academic and by providing services such as all campuses to help make the experience of university education much less difficult for students. Fellow graduates, today is the end of an important journey in our lives, but it is the beginning of a new one. Of our problems will disappear or fade away into thin air. But it means that we can confront all of our problems knowing that we are adequately prepared. In the coming months and years, life will ask tough questions to each and every one of us. In fact, we will face setbacks that will test our limits and patience.
My advice is do not relent in the face of such adversity, but trust in yourself and know that you have all that it takes to overcome whatever challenges that may come your way. Know that your potential is limitless. When you face failure, as it is sometimes inevitable, find courage within yourself to get up and try again. It is only through repeated trials that we develop the maturity that it takes to accomplish the impossible. When you achieve outstanding things with those who are less fortunate, we are all better off when everyone around us succeeds. You every success in your next journey. So I say to you, in the words of finally, I cannot just like air, we will rise. Conclude without thanking all those who have contributed to our successes. As I those who have contributed to our successes. As Isaac Newton once said, if I could see far, it's because I stood on the shoulders of giants. It's because I stood on the shoulders of giants. On this note, I would like to extend my sincere thanks to the faculty and staff of the University of the Gambia for delivering quality education and for shaping us to become even at the expense of your leisure. We cannot repay your kindness, so thank you. To become responsible and productive citizens. I cannot forget you all have selflessly offered your shoulders for us to climb, even at the expense of your leisure. We cannot repay your kindness, so thank you. To the lecturers of the School of Arts and Sciences, especially the Department of Mathematics, I cannot forget you. Thank you for all the support that you have rendered to me and my colleagues during the last 4 years. Your advice and encouragement have been our driving force, and your patience for the people who my family. Here today. She was my sole comforter when things didn't go my way. She was never tired of listening to my complaints. I cannot count the joy and blessings that being your son has brought to me. So thank you, Mom. To my father, thank you for the outstanding pieces of advices and for being caring. I wish you long life so that you can witness more achievements like this. Brothers and sisters, Amadou, Barry, Mariama Barry, Fatumata Sow, Aminata Barry, and Ibrahima Barry, I am grateful for the unconditional support. Okay? To my friends, I say thank you for the encouragement and support. So congratulations, class of 2021. Thank you. Give him another warm round of applause. All right. Thank you very much. That is the best student of the class 2021. Of course, you heard him there speaking on the journey that they have been through, and it's been very challenges, but they never relented in their cause and quest to get to this day. And I think this is a moment worth celebrating, and that's why we are gathered here today to witness such an occasion. We were talking about the impact such kind of people should have for our country. Gambia as a country needs, I think they have to contribute, they have a great deal in that quest. Munyang, dégg nga docteur lim wax ci niñ de
waaw beneen best student tamit kooku tamit oo nañ ko mu ngi dem waaye balaa moo yegsi rek ñu doon wax ne ci bugga sa réew xale yi lu ñu war a am fa mel loolu dañ ko laag si réew mi yàgg nañ ko wax dañuy wax ne ñuy jànga ñoom lañ yaakaar waaye dafa mel ni Gambie fu ñu ko séntu ba léegi mënuñ fa àgg te ñu bari dañoo joxoñ baaram ñu jàngay la problème bi lan la te mu ngi ci doon wax mooy jikko bi ak bugga sa réew mu ne lijaasa bi kayit rek la waaye dafa am na ñu war a mooñaale ci yow nga xam ko te loolu bokk na ci kër yi lan ngay wax ci loolu. xam nga ne loolu amul suñu wax la. all the time luñ dee waxtaan ci mooy ne. foog ñu dellu si maa ngi jégalu. foog ñu dellu si. du mën a affaire yi léegi. waaw affaire yi la naaj bee tàng. naaj bee tàng kay ne ko naaj bee tàng waaw. comme ma ko defee rek foog ñu dellu si. waaw quickly rek ñu mën a déglu moom tamit lan lay wax waaw soo wala ñu déglu ko. fekk nga ñëwaat waaw fekk baat bi mun a correct. ñu déglu kii tamit best student. dafa mel ni moom waxul waaye léegi. waaw docteur ñu. Modou Niang ñu taxaw ci loolu dañ ko dee yàgg a wax suñu ay plateforme problème bi mooy dafa mel ni jikko yi patriotisme li ñoo wax ci Gambie bugg sa réew bi dafa manqué ci ñun léegi problème bi ndax nit ki dafa war a bàyyi lépp ñu yaakaari si school si wala parents si mooy kilifa yi ñoo tàggatee tamit nit ñi loolu bokk na ci wala yéen yi nga xamante yéenay dem xale mu dem ba si secondary mu war a dugg ci tertiary level bi ba mu war a dem ci université bi ban level la mbir mi war a tàmbale ak surtout bu war a bàyyeeko nag war a dugg saafu réewam parce que dafa manqué lu bari ci ñun ci réew mi luñ soxla. waaw Amadou baax na jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf xam nga affaire bi si kër yi la war a commencé parce que nit ki foofu la mu commencé wax. di xam lii lu baax la ak lii lu bon la. parents yi ñoo war a wax seen doom soo demee jànga da nga respect alele jàmbur loo moomut bu ko jël loo li nga xam ne sa yoon commencé tan bi dee def da nga gis ne ñun even in Hungary su dem bee wasin dafay dañ ko jox 3 good years da nga fi 3 years mu am this parent child relationship mu nekk foofu noonu affection and the like so da gis ne fii parents suñ commencé di wax seen doom soo demee jànga bul jël alale jàmbur soo demee jànga bul jël loo moomut soo demee jànga bul wax li nga xam ne sa yoon ne ko sa soo ñëwee si classe bi lecturer bi tam mu commencé di def dara dafa fekk kale am na foundation ba pare su demee si government bi bu fekk fa police si nga xam ne ñoom ñoo nekk di wax ne lii kenn du ko def lale kenn du ko def anti corruption mu ngi fi commission banque fi da gis ne léegi nit ki dafa defar si daanaka ñu gën a bëri nekkatuñ di def loolu tey boobu da ngaa leer school ñu dóor la waa léegi dóor amatul waaw da ngaa dégg moom ki danse yooyu yëpp amatul daf lay discipline nit ki dafa am lu mu lay def si yow rek pour nga sérieux nga gis ne sa waajur yi dan struggle pour ñu assi la fii soo léegi loolu su demee ba laaj da nga gis ne mbir mi dafa doy waat nit ñi dañu def leen ne si school yi suñu demee si school yi fële itam loolu lañu faa def parce que nit ki il faut nga defaru balaa réew mi defaru si ay jikko parce que buñ la dénkee ay place pour nga doxal ko ni nga mel noonu nga def noonu ngay waaw garbage in garbage out absolument te loolu la rek ñu ñoo jiite suñu institution yi taxawaay bi ñu bari ñu ngi ci am problème parce que liñ yaakaar ci ñoom dafa mel ni dafa xala des so loolu problème bi dafa yaatu moon ñang waaye ci kër yi la doore kilifa yi parce que ñun ñuy dem liggéey everyday ci kër yi la ñoo jógee ñooñu ne fekk yow yaa ngi dénk nañ la place nga dem di doxalee foofu te yow dañ la tàggal from basic ba university level nga am degree bu munta doon bu dee bachelors la bu dee masters la bu dee PhD la whatever degree bi nga am you are expected nga dem pour nga make life of your people foog na loolu moo nekk di benefit of leadership waaye yow nga dem ñu dénk la jëb place ñu yaakaar bi yow li ngay dégg sa bopp la jege loolu moo gën a fes ci réew mi corruption daanaka scandale bu nekk léegi ñu ngi ko déggee ci réew mi problème bi lan la ñu ko waxee rek docteur junj na ko léegi yar bi dafa war a commencé si kër gi Amadou foog nit ki ñu jàngal ko aadam ak cosaanam am nañ ko jombale waaw value bi nga xam ne nii fekk sax demuñ université waaye value boobu mu ngi woon si nit ñi am loo jomba def seconde lii dafa am lu la sa diina may tam nit koo fi gis mu ngi si diina yére itam dañ war a jàngal nit ki diinaam am yu ko diinaam may ak yu mu ko mayut si université bi si kër gi
si school bi si primary school bi dafa am solo yar gi daf si am solo jàngal ni ki jukkoom moo def am na jukko yi nga xam ne dafa méngoog lu islam teg lu méngoog tax jukko yi leen war a njëkk a def Amadou jukko yi bu yàqoo rek loo munta dikiri boo munta am loo munta def boo bi saa yoo jiitee place mu feeñ jukko yi leen war a gën a defar looloo taxoon sax ñun lu ñu ne woon prophète mu amee sax mooy waxoo ko demal jàngal nit ñi waxoo ko dara demal nga defaraat jukko yi soo war nañ defaraat jukko yi si kër gi dem si school si dafa am solo bu baax a waaw defar jikko yooyu naka lañ ko defee docteur parce que yàgg nañ koo dégg tamit ci réew mi I remember even former président Jammeh daf ko doon wax réew mi luñ am problème mooy attitudinal change daf ko doon ñaax Gambien si but yet still mu ngi persist léegi problème bi est-ce que nanu yombul solve la wala lan lañ war a mën yan mécanisme lañ mën a teg par gis ne rek la ñu loolu ndax dañ leen mën a toog ñu bàyyi ñu seetaan ñi rek ñuy jël ay place di ko dénk ay ñuy doxale lu leen neexee dara du leen si ak di enof di dee nit ñi dañoo dem ba xëy na mer mun na cee feeñ loolu naka la ak di enof di dee dafay dellu suwaat rek la moo tax ñu ñëw fii parce que ñii tey dañoo war a duggaat ñoom tamit ñu yaakaar la waaye am na ñu fi jaaroon tey ñu yaakaar waaw dëgg la gis nga développement c'est process jikko tam process la pour change ko mooy nit ki dafa war a defaru balaa lot of things moom dina xam lu mu war a def waaw dafa xam ne lii waaw loolu léegi fu mu nekk nii comme lu ma waxoon parce que parents yi ñu ne soo demee jàngal lii nga war a def lii nga war a def bul laal lii bu jël loo moomut bu ñëw si teacher bi commencé di ko wax comme lu mu la waxoon temps boobu dañu daan dóor nga moom ki daal soo leetee ñu def la waaye loolu yëpp dañ ko fa génnee parce que loolu dafa léegi gannaaw loolu amatut ñu fa sës mooy ñu nekk foofu fu mu nekk doo xam fan la jógee kickbacks da nga gis ne lii ñu ne mu ngi jar 1.5 million ñu def ko 3 million kooku noonu su nekkoon dëgg amoon na yar si kër bi te mun na nekk diine bi mu ne ko I don't think diine yëpp a bañ corruption yëpp a bañ corruption da ne loolu ñaaka diine kon mën nañu wax ne moo cause affaire bi yéen xëj na keneen mun naa ma ne waaw tubaab yi xëj na wala ceene si ñoom seen duñ dee toppa diine ñoom luwaa waaye mag soo xamul diine won ko luwaa Rwanda soo demee fu mu nekk nii daanaka c'est corruption free country soo demee because lan la is criminalized it has been criminalized su wàññee ko jafe de xanaa ñu asi loi bi nga xam ne daal il faut soo defee lii suñ ko criminalisé ñu set benn an si da nga gis ne nit ki dina rek the leadership design wala comme bi ñi nga xamante ne wala they are strengthening parce que tey dem nañ ba mu ne dañoo indi anti corruption commission waaye mënuñ koo indi bële because bill bi mënuñ koo pass à the National Assembly loolu nag bu fekkee amul te ñu bugg a criminalize for example corruption ci réew mi naka lañ koo defee est-ce que nguur bi desul comme jotul pour mu gën a xoolaat dañ koy weddi dañoo wax ne nit ñi dañoo wax ne waaye corruption nag fees na lool wala fan la amee wala ana firnde yi waaw corruption is a public DNA man noonu laa ko dee wax in a public service loolu moom pour génne ko dina jafe de amul dina jafe xeex bu mag la lu ma dama ne la su nekkee ne dafa génn xanaa daf ñu jël 20 to 30 years because new generation lañ war a wax loolu ñu nekk def ko loi période bu nekk na nga advice xale depuis mu nekk xale na magee si loolu bu ko nit ki lu mu magee noonu la mu continuer loolu gannaaw loolu amatut léegi ñu fa nekk fu mu nekk nii il faut nga seen loi bi nga xam ne da nga set seen loi bi nga xam ne da nga set exemple duñu dunjeer bi su ma la déggee mooy dooru tey dañ ko fu sori la jógee te ñoom mag lañ fu mu nekk nii doo leen mën a yar lu leen laa yaree mooy loi te Rwanda loolu lañ def yow sa bopp yow lii dem yaa war a gën njëkk a pare direct si ñu njëkk a pare ministre ñu ko pare ñu man soxlawuma lii tey su ma nekkoon ministre man dëgg la ma ne projet bi nañ ko inflate ñu ne ko lii nañoo ko price pour ñu am si dara nga ne dëgg man jullit la man du ma ko def wala man christian la man xawma lii kii du ko continuer dañ dee supportante loo ma ta mbir yi mun ta jee chain la waaw it's a chain dafa daw yaram soo mbir mi daal pour ñu génne ko dina xala jafe tuuti mooy luñ doon wax fan yi rek mooy chain bi mooy affaire yi ñu nekk ci
ñu nekk ci suuf ñoom ñooy def yenn actes yi dañu nekk corruption waaye affaire lu bëri ci kaw lay jógee ñëw ci ñoom ñu mun a def yeneen actes yi corruption bi mun a am. foo ko fekk ceen lay nekk génnee ko li mu ko wax génnee ko du yomba. du yomba waaye foog tam ñu jël. ñu jéem pour génnee ko. waaw because jéem pour génnee ko moo génn pour bàyyi ko mu continuer Amadou because li muy yàq dafa bëri. da ngaa gis ne lu 2 million people war a bokk. ñeneenti nit jël ko loolu tam. jëlal film bi réew di war a continuer nga aj ko fi waaw. di demee noonu. so loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax moo tax graduate bi am na solo lépp am na solo waaye ñi fexe defaraat jikko yi fexe gëm suñ bopp fexe tam gëm réew mi because foog nga bàyyi xel na rek du yow rek yaa ne si réew mi ku nekk na bàyyi xel na rek ku nekk bu gëmee ne Amadou fu ma téyee su bu ma ko bàyyee réew mi yàqu konoon réew mi dina romb fu mu nekk waaye tam foog nañ ñu jubli si ne rek donte la xëy xam nga su fekk ñi ngay wax ne woot si bii nit kenn mënu fee génnee corruption. fekk ñi ngay wax loolu dafa gën a développé. dafay gën a liggéey loolu feeñ na si réew mi léegi. waaw def léegi këru liggéeykaay réew si réew mi fu bu mag bu am xaalis bu nekk te soo ko càmbaree seet ko ba si biir scandale bu rëy mu fa boo xam ne dañ koy wax ba mu jaral sax ñu ne si kaw ñu set up committee pour investiguer loolu kon loolu nit mënatu da wax ne lii am na wala lii amul bu ngay am surtout su amee firnde bi nit ñi ñu ngi koy gis. bu yàggu rek dégg nga ko si Petrolim. waaw foofu ñu fa nekk gradué doon na ni so ana njëriñ boobu. bu Central Bank. Central Bank KMC. te am na ñoo dégg tamit ports. am na ñoo dégg port ak yeneen ak yeneen. te ñooñu ñëpp si dañ jàngoon gradué comme lii. soo gradué itam da nga xool war a xool si. nga jànga waaye réew moo responsable loolu. ba nga mag léegi graduate ñu jox la sa lijaasa nga dem si office léegi te wóor na ne loolu ngay jël réew mi moo tax ñu teg la fa réew mi ñoo ko moom nga jël ko yow noo ko doo met yaa ay benn few people ngeen fexe ba dégg su fekkee ne moom la ñoo xaar suñu graduate comme si yow ñu stop graduation bi iye male gadi nyin samba kanyale nyasigi metinya iye ngole kukuto male gadi nyogonna nanula lu faida lento lula nyogon fa nanula lu muradi lento lula politiko to nyogonna nanula lu muradi lento lula iye ngole nyinganu melaba kuru koy sarago bo samba yaya kuru fin sarago bo samba yaya jabula kuoto kuru koy sarago bo faida lenta lula iye ngole josi samba ya ndingo josi mbenganu sa ole nyinganu melaba sambo sike samba ya ne loolu dina dem waaye lu xew rek ñu ne ñu select committee investigation finally na mes na maintain ci ay millions absolument loolu dafa ñaaw pour ñu ko dégg si réew mi si Gambie. docteur yaa ngi doon wax ne démb am na ku nga waxtaan. waaw comme ne corruption bu ñu wax ni lu feeñ moo gën a niiw. lu feeñut. waaw loolu ñu xaw ma ndax xam ngeen ko daa gis ne léegi even budget bi sax budget bi suñ ko allocated to all ministries and departments. suñ financial year bi su jeexee duñ ma wax ñu ne dañ ko dee séedo ma ne leen what are you talking about loolu is common in public service am na benn waay bu ñu wax démba moom dafa mën a stop waaye ñu call papam ñu ne kii yéen si yéen you have money yéen you are loolu dafa bëri I was told by somebody who is working in the ale réew dafa ko bokka ngeen mu dee bu benn
man ma am the approving authority mu yokk ko mu nekk paint the whole building is about 2 million nga def ko 50 millions non waaye ku jël 50 foofu bu yàggee moo tax nag comme ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi wàcc tey boo gisee ñu cee wax dañ am yaakaar ci ñoom réew mi am yaakaar ci ñoom waa réew mi am yaakaar ak waa réew mi in général ñu am yaakaar ci xale yi ndaw waaye am na yenn jikko wala yenn jëfin yi ñoo gis tey ci réew mi muy am bu fekkee ne lii moo nar a continuer ci réew mi booy boo nag ñëpp tiit waaw est-ce que ça loolu kon lu ma la waxoon rek education quality education hard work and integrity ci manqué rek réew mi dafa dellu gannaaw waaw bu si rot rek dafa dellu gannaaw so ñun nag quality waaw integrity and then honesty bi not wax dëgg yàlla duñ dee advice nit ne mu gën a baax xëy na ndax ñooñu lu yàlla nga nekk public sector bi ngay def yenn jëf yi sof xam nga xëy na di allowances dafa ute ak di public because tamit di foofu tamit ñu bari ñu ngi ko wax docteur yaa ngi ko doon wax sànq duñ dee fay nit ñi ci public sector bi xëy na loolu tamit boo ci bugg a dépend rek pour dund loolu tamit dina problème la dëgg la de affaire bi moom corruption bi lu ko waral dafa am lu ko cause soo waxee ci bii boor ci bale boor dafa am lu ko cause jikko bi bokk na si waaye nag 2005
Thank you very much. Thank you very much. University Convocation Choir. Today's big ceremony. Might have enjoyed that already, and back in here on the stage, and we would continue the discussion. Of course, and the Senate, Your Excellency. Pleasure to introduce to you to declare the convocation for the award of degrees, diplomas, and certificates closed. Bless you then. I now declare the convocation for the award of degrees, diplomas, and certificates closed. Thank you very much, Honorable Chancellor. We will now take the national anthem.